வணக்கம். இது பேசும் படம்ஸ் மணி ரத்னம் ரெட்ரோஸ்பெக்டிவ் எபிசோட் 1. இதுல நம்ம பார்க்க போற படம் இருவர். இந்த மீன்ஸ் ஆஃப் இன்ட்ரடக்ஷன், நீங்க இன்ட்ரடக்ஷன் வீடியோ பார்க்கலன்னா பார்த்துட்டு வாங்க. அப்படி பார்க்கல, யூ வாண்ட் டு கண்டினியூ ஃப்ரம் ஹியர்னா, வணக்கம், என் பேரு சுபுடு, சியாட்டில்ல இருந்து. வணக்கம், என் பேரு ஹேமந்த், சான் பிரான்சிஸ்கோ பே ஏரியால இருந்து. ஓகே, இது மணிரத்னமோட ரெட்ரோஸ்பெக்டிவ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்ட்ரடக்ஷன் வீடியோல பேசியிருந்தோம். Hemant wanted to start with Iruvar. Probably a very tough choice. நான் ரொம்ப யோசிச்சு ரொம்ப புஷ்பேக் பண்ணி, ஹேமந்த் இப்படி லைட்டா அலைப்பா இதையில இருந்து ஆரம்பிக்கலாமா அப்படிலாம் கேட்டேன். ஹேமந்த் நோ நம்ம பண்ணோம்னா இருவர்ல இருந்தா அப்படின்னும். இருவர்ல நிறைய சங்கடம் இருக்கு. இருவர் மணிரத்னமே டிக்ளேர் பண்ண அவரோட பெஸ்ட் எஃபர்ட் அப்படின்னு சொன்ன படம். And Iruvar came at a very tough time for Mani Ratnam. March 1995 Bombay release ஆச்சு. Then July there was an attempted bomb blast at his house. And this movie released in January 14th, 1997. So அந்த bomb blast ஒரு எபிசோட்னு வச்சுட்டீங்கன்னா, அந்த bomb blastல இருந்து இருவர் ரிலீஸ் ஆகிறதுக்கு கிட்டத்தட்ட 1.5 வருஷத்துல எடுக்கப்பட்ட இந்த படம் now we are in 2023, almost going to be 30 years, 25 years close to, still stands out to be one of the best films in Tamil cinema ever made. நீங்க ஒரு தமிழ் சினிமால எடுக்கப்பட்ட 10 படம் அப்படின்னு போட்டீங்கன்னா, நிறைய பேரால ஒரு 80% of them would define Iruvar to be one of the top 10 films. எப்படி ஹேராம் வருமோ, எப்படி முள்ளும் மலரும் வருமோ, எப்படி மூன்றாம் பிறை வருமோ, அந்த மாதிரி இருவருக்கும் ஒரு தனி இடம் இருக்கு. ஸோ அதனால பர்சனலி எனக்கு லெட் ஹேமந்த் ஸ்பீக், எனக்கு இருவருக்கு ப்ரிப்பேர் பண்றதுல ரொம்ப கஷ்டமா இருந்தது. ஏன்னா அதுல ரியல் லைஃபும் ஃபிக்ஷனும் கலந்து ஏகப்பட்ட லேயர்ஸ். மணிரத்னம் பெஸ்ட் எஃபர்ட்னா பாத்துக்கோங்களேன். இப்ப மணிரத்னமோட படத்தை நாங்க லிஸ்ட் பண்ண போறோம்னா, இருவரை முதல்ல வச்சோம்னா அப்புறம் திருடெல்லாம் எங்க வரும்? அதெல்லாமே கூட நான் ஒரு சில இடத்துல ஐ ஃபெல்ட் திருட a good parts to it. Bombay was amazing to it. So இருவர் was a tough film to talk. At some point இது நாங்க பேசுறது எங்களுக்கே சரியா படலனா, இருவரோட ரெட்ரோஸ்பெக்டிவ்யே இன்னொரு தடவை ரீவிசிட் பண்ணுவோம் at the end, because நாங்களும் we are gearing up, we are getting warmed up to this idea. Yeah, so I think it was very easy for me to Iruvar as a choice, because another multi-layered film, film has multiple layers என்றது இதோட ஒரு பெரிய எக்ஸாம்பிள் என்னால தமிழ் சினிமால or இந்தியன் சினிமால கூட என்னால forget இந்தியன் சினிமா, any cinema, I don't think it's been loaded and yet it delivers. அதாவது நீங்க லோட் பண்ணலாம் எத்தனை லேயர் வேணா, ஆனா அது போய் லேண்ட் ஆகணும். அதாவது someone who's very intimate with Tamil politics and Tamil history and Tamil cinema, அவங்களுக்கும் ரீச் ஆகணும். இது எதுவுமே எனக்கு தெரியாதுப்பா. நான் I grew up in Maharashtra. Someone told me I have to watch this movie and I liked it அப்படின்னு சொல்றவங்க இன்னொரு, that's a true sign of a director's achievement. எனக்கு அதாலதான் இருவர் ஏன் பிடிக்கும்னாக்க, you can approach it from multiple perspectives and you will still be satisfied if you remove one of them. So பாலிடிக்ஸ் வேணுமா, பாலிடிக்ஸ் இருக்குது, எல்லாம் அது மாதிரி அதாவது சொல்லாம இது மாதிரி எதுவும் தேவையில்லாம ஒரு மார்க்கெட்டிங் கிமிக் இல்லாம வந்த படம் தான் இருவர். ஓகே, and the reason இருவர் came out like very quietly was because it was very political and people got wind of இது கருப்பு வெள்ளை இந்த கொடி இதெல்லாம் எங்கேயும் பார்த்த மாதிரி இருக்கு. and yet he pulled it off, right? So before we get into the details, இந்த படத்துல நீங்க பாலிடிக்ஸை ரிமூவ் பண்ணிட்டு படத்தை பார்க்கலாம். You can remove cinema from the movie and you can watch it as a different with a different lens. எந்த விதத்துல பார்த்தாலும் அந்த படம் நிக்குது. அதுதான் இருவரோட பியூட்டி. And that's why I thought we should start with that, because it's an easy one to start off with, and that way இதுக்கு அப்புறம் நமக்கு நம்ம தப்புல இருந்து நிறைய கத்துக்கலாம். அவ்வளவுதான். அதுதான் it's a good point. இது இட்ஸ் லைக் அவங்க சொல்லுவாங்கல்ல, இந்த eat the frog the first thing in the morning. எது கஷ்டமானதோ அதை முதல்ல பண்ணிட்டுங்கன்னுவாங்கல்ல. அந்த மாதிரி ஒரு கஷ்டமான படத்தை மணிரத்னம் எடுத்து மல்டி லேயர், ஹேமந்த் சொன்ன மாதிரி அந்த படத்தை எடுத்து பண்ண போறோம். இதுக்கு ஒரு ஃபார்மேட் ஃபார்ம் பண்ணலாம்னு நான் நினைக்கிறேன். முதல்ல பிகாஸ் இந்த படத்தை எல்லாத்தையுமே நம்ம தியேட்டர்ல பார்த்துருக்கோம், ஆர்
ஆல்மோஸ்ட் 80% ஆஃப் மணிரத்னம் ஃபிலிம்ஸ் நம்ம 2 பேரும் தியேட்டர்ல பார்த்திருப்போம். இருவர் பார்த்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பத்தி சொல்லுங்க. எப்போ முதல்ல பாத்தீங்க, எங்க பாத்தீங்க, வாட் இஸ் யுவர், அப்ப படம் வந்த சமயத்துல இருந்த சிச்சுவேஷன் என்ன, ஏதாவது ரிகலெக்ட் பண்ண முடியுமா? பிகாஸ் இட் ஆட் Yeah, மோர் கலர் டு திஸ். absolutely. இருவர் ரொம்ப நல்ல ஞாபகம் இருக்கு. ஏன்னா நான் ரோஹிணியா அந்த கோயம்பேடுக்கு எதிர்க்க ஒரு தியேட்டர் ஒன்று இருக்கு இல்லையா, ரோகிணி, ராகினி, ரூபினி, மெட்ராஸ்ல, மெட்ராஸ் பத்தி தெரியும். மெட்ராஸ்ல ரிலேட்டிவ்லி நியூ தியேட்டர் அப்போ ரொம்ப அந்த புதுசு. காலத்துல. கரெக்ட். So அங்க அண்ணா நகர்ல இருந்து இது கிட்ட இருந்துச்சு. So we watched that movie and this movie was a different Mani Ratnam movie experience. அது வரைக்கும் நான் பார்த்த Mani Ratnam movie ஃபேமிலியோட பார்த்திருக்கேன், தனியா பார்த்திருக்கேன். It didn't make any difference, right? Everyone, it was a wholesome affair. Iruvar was a very very personal trip because of the person sitting right next to me, which was my father. ஏன்னா he is someone who's watched the Dravidian politics from when he was 7 years old. Okay, எக்மோர்ல தான் வந்து எல்லா மீட்டிங்ஸும் நடக்கும். இந்த லைக் கண்ணதாசனா இருக்கட்டும், பெரியாரா இருக்கட்டும், everybody had a thing, and he till now he can recall every single speech that they made on stage. ஓகேவா, இவங்க எப்போ எப்படி வந்தாங்க, இவங்க என்ன பேசுவாங்க, இவங்க பேசும்போது அவங்களோட ரியாக்ஷன் என்ன. ஸோ someone who's very very in, அதாவது அந்த குட்டையிலே ஊர்ன மட்டம் மாதிரி, he knew the politics in and out. And he was telling me who this character is. And I was really blown away by the fact that every single character in Iruvar is somebody in real life. Every single one of them. And அந்த பேக்ரவுண்ட்ல நிக்கிற ஒரு கேரக்டர் கூட அவர் யாருன்னு சொல்லுவார் என்கிட்ட. இது வந்து நெடுஞ்செழியன், இது வந்து இவரு, இது வந்து அவரு. கரெக்ட். ஸோ he would, அந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து நான் வந்து என்ன சொல்லுவாங்க, அதாவது சில பேர்லாம் சொல்லுவாங்க தெரியுமா, அதாவது டைரக்டர்ஸ் காமெண்ட்ரி மாதிரி வந்து எங்க அப்பா வந்து பக்கத்துல வந்து யூ டெல் மீ ஹூஸ் ஹூ அண்ட் வாட் ஹேப்பன், கான்டெக்ஸ்ட் என்ன. அதால ஐ அப்ரிஷியேட்டட் இட் மச் மோர் தென் an average movie viewer. So I think that's another reason I wanted to start out with that, because that layer of politics of the Dravidian politics, if you can boil down into a documentary within 2.5 or 3 hours, that is Iruvar to me. அதுதான் என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ். பட் பார்த்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஏதாவது இருக்கா? பார்த்த அன்னைக்கு போனது வந்தது, you remember anything? I want you to go. It's okay, keep going because I have lots to say. நான் வந்து I'm going to recall it as we go, but என்ன பொறுத்த வரைக்கும் was a huge expectation because obviously Mohanlal is appearing on Tamil screen for the first time. Prakash Raj, we didn't know what to expect actually. அது வந்து அரசல் பரசலா சொன்னாலும் வந்து we didn't know what to expect, right? இது வந்து இவங்க கருணாநிதி பத்தி படம் எடுத்திருக்காங்க, எம்ஜிஆர் பத்தி படம் எடுத்திருக்காங்க. நம்மளுக்கு அந்த டைம் வரைக்கும் any biographical movie we were framed to expect a certain type of movie. அதாவது இவங்களோட பர்சனல் ஸ்டோரிஸை பத்தி இவங்களை வந்து தூக்கி காமிச்சு அவங்கள வந்து கீழே இறக்கி காமிச்சு. இன்ஃபேக்ட் one of the struggles that Mani Ratnam had to explain was this is not a movie to make MGR look good and Karunanidhi look bad. Okay, first the movie opens with இது உண்மை கதை அல்ல. Okay, which is இவ்வளவு கஷ்டமா இருந்தது எனக்கு அதை பார்க்கும்போது. ரொம்ப இன்னைக்குமே எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருந்தது. நம்மளுக்கு ரைட், ஓகே ஃபைன். இதுதான் வந்து இந்தியன் சினிமாவோட ஒரு அவலம். லைக் யூ கான்ட் ஈவன் லைக் டூ அ பயோகிராஃபி லைக் ஹாலிவுட் மாதிரி இந்தியால வந்து பயங்கர ஃப்ரீடம் கிடையாது. இந்தியால ஃப்ரீடமே கிடையாது பொறுத்த வரைக்கும். You can't make a free movie about a person without getting a libel or without getting attacked or without getting attracting any amount of stone throwing or stone pelting. இதெல்லாம் இல்லாம படம் எடுக்க முடியல நம்ம ஊர்ல. So நீங்க okay, because we are talking about tracks, ஒரு quick இது நான் அந்த டைம் அப்சர்வ் பண்ணதெல்லாம் நீங்க சொன்னீங்களே பாம் பிளாஸ்ட். They threw a pipe bomb at Mani Ratnam's residence. அவர் வாசல்ல வந்து பேப்பர் படிச்சுட்டு காஃபி குடிச்சிட்டு இருக்கும்போது காத்தால 6:30 மணிக்கு பைக்ல வந்து யாரோ 2 பேரு இதை த்ரூ அ பாம், அதுவும் ஆங்கிள் பார்த்து அடிக்காம முன்னாடி விழுந்து வீட்டுக்கு பால்கனில உட்கார்ந்திருந்தவரோட முன்னாடி விழுந்து வெடிச்சிடுச்சு. That's all happened. And he ran. That's what I wanted to say. He ran following him. He chased the people. There you go. Yeah. So yeah, அதே ஒரு தனி படமா எடுக்கலாம். But yeah, go from that. I think that நீங்க சொன்ன மாதிரி it was also a very important phase of Mani Ratnam because he was going through controversy after controversy after controversy.
எல்லா படத்துலயும் வந்து at that point he was attracting trouble for no reason at all, especially கண்டிப்பா with Bombay. And ப்ராபப்ளி for him ஸ்டில் to டஸ் பட் go and, yeah, it still does, but I think he moved away and வந்து I don't know if யா he said, யா you know what, screw this, I want to make movies where I can do it independently, or I don't know if he genuinely, said, you know what, I'm done with that and the trilogy த of ஃபேஸ் political movies, and he said, okay, we'll just make movies about other things like love and the other, அப்படின்னு சொல்லிட்டு. But it was very gutsy for him to go after Iruvar because both Karunanidhi and Jayalalitha were very alive, and ஓ and யா and வெரி and, மச். and, and they were very இட்ஸ் ஸோ potent individuals. 97 இந்த படம் வருதுன்னா 87ல வந்து எம்ஜிஆர் இறந்துட்டாரு. ஸோ இட்ஸ் Has to be. லெஸ் தென் 9 years when this film came. So எம்ஜிஆர் மக்கள் திலகம், or as he popularly known as, was still in people's minds very much. Karunanidhi and Jayalalitha have at least ruled once before. So people have Yeah, seen 5 years of each one of them, right? yeah, And yeah. 96 they had the most problematic Basha level post Basha movement, and so it was a very tense scenario. So நான் என்னோட பர்சனல் சில விஷயத்தை நான் ஒரே ஒரு சொல்றேன். குட்டி ட்ரிவியா சொல்லட்டுமா? Oh, go before. The number of CMs, chief ministers in this movie, because we're talking about Dravidian politics. 5 பேர். யார் யாரு? அண்ணா. அண்ணா, Karunanidhi in the order of Right, MGR, Janaki, right. Jayalalitha. ஜெயலலிதா. நான் So, இன்னொன்னு சொல்லட்டுமா? ஒரு um, சீன்ல ஸ்டாலின் ஓடிட்டு இருப்பாரு சின்ன குழந்தையா. ஆமா. சோ 6. பிறக்கும்போதே காமிப்பாங்களே. அஹ்? இல்ல அது நான் Yeah, பிறக்கும் பொழுது I agree. நான் நினைச்சேன் it could have been மூக்கா முத்து or somebody. Like No, I I couldn't agree. figure it I out. agree. Because, அழகிரி. okay, Yeah. let's just அது வந்து கொஞ்சம் ஒரு கிரே அது ஏரியான்றதால கொஞ்சம் நம்ம அப்படியே ஃப்ரீயா விட்டுருவோம் நம்ம. right. Let's go with your whatever you want You're to say. right. Yeah. You're absolutely right. It is a அது வந்து ஒரு compressed timeline. But let me come back to the release story, right? So ரெண்டு விஷயம் நான் சொல்லி ஆகணும். ஒன்னு வந்து நவம்பர் 10th 1996 வந்து மிஸ்டர் ரோமியோ ரிலீஸ் ஆச்சு. ஏன் எப்படி உனக்கு ஞாபகம் இருக்குலாம் கேட்காதீங்க. ஏன் ஞாபகம் இருக்குன்னு நான் ஒன்னு சொல்றேன். ஒன்னு அது ஏஆர் ரஹ்மான் படம். ஓகே, சோ என்ன ஏஆர் ரஹ்மான் படமா இருந்தாலும் எவ்வளவு குப்பையா இருந்தாலும் அந்த படத்தை நான் தியேட்டர்ல போய் பார்த்துருவேன். ஜஸ்ட் டு வாட்ச் அண்ட் என்ஜாய் ஏஆர் ரஹ்மான்ஸ் இது. Yeah. சோ மிஸ்டர் ரோமியோ வந்து தியேட்டர்ல ரிலீஸ் ஆகும்போது எனக்கு பயங்கரமா உடம்பு சரியில்லை. அதே உதயம் தியேட்டர்ல தான் போயிருந்தேன். அந்த படம் போயிட்டு வீட்டுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறமா பெட்ல படுத்துட்டேன். அப்போ வந்து டைஃபாய்டு எனக்கு. சோ ஒரு 10 நாள் அடிச்சு போட்ட மாதிரி செவுத்த புடிச்சிட்டு நடக்கிற அளவுக்கு உடம்பு சரியில்லை. அப்போ என்ன ஆச்சுன்னா வந்து இருவர் கேசட் ரிலீஸ் ஆச்சு. சோ அந்த ஆல்பம் ரிலீஸ் ஆச்சு. சோ அப்போ வந்து ஐ திங்க் நான் ஒரு ஹீரோ புக் மாதிரி ஏதோ ஒரு வண்டி வச்சிருந்தேன். செம்ம மழை அன்னைக்கு. அந்த மழையில கே நகர்ல போய் ஒரு குட்டி ஒரு கேசட் ஸ்டுடியோல போய் அந்த ஆல்பமை வாங்கி அது அந்த அதுல வந்து வெண்ணிலா பாட்டுல வர ஐஸ்வர்யா ராயும் மோகன்லாலும் கை பிடிச்சிட்டு அந்த பின்னாடி தாஜ்மஹால் இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஒயிட் கலர் பேக்ரவுண்ட்ல ஒரு கேசட் அது. சோ அதை வாங்கிட்டு வீட்டுக்கு போய் அதை வந்து ஐ குட் நாட், இப்ப முன்னாடி மாதிரி யூடியூப்ல ரிலீஸ் பண்றோம் அந்த ஒண்ணுமே கிடையாது. நீங்க கேசட்டை வாங்கி நீங்க போய் நீங்க உங்க பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மட்டும்தான் அதுல. யார்கிட்டயும் போய் கேட்கவும் முடியாது எப்படி இருக்குன்னு. யாருக்குமே தெரியாது இது வந்தது. ஏன்னா வந்த முதல் நாள் I was still getting over typhoid, but still I had to go get it. It's like this is not happening otherwise. It's never happened this way. Yeah, I think we miss all of that. Yeah, இன்னைக்கு ரிலீஸ் ஆச்சுன்னா இன்னைக்கு கேட்போம். இன்னைக்கு கேட்க மட்டும் மாட்டோம், நிறைய தடவை கேட்போம். So yeah. அது மட்டும் தான் கேட்போம். ஏன்னா வேற எதுவும் இருக்காது கேட்கறதுக்கு அந்த டைம்ல. Unfortunately, like this whole ADHD syndrome that we have, where like இந்த பாட்டா அந்த பாட்டா அந்த படமா இந்த படமா அந்த மாதிரி we weren't spoiled for choices, right? So yeah, right. it was so by the way முதல் Mr. Romeo, one of my favorite albums of A.R. Rahman's early phase, because amazing it was album. எனக்கு என்ஸ்வாச காட்ரேவும் மிஸ்டர் ரோமியோவும் ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்ச ஆல்பம்ஸ். சோ யா அதுல வந்து ஃபர்ஸ்ட் சாங் வந்து விடுதலை. வி டு லை அதை கண்ணை கட்டி கொள்ளாதே, அப்படியே blown away to pieces. ஓகே, இட்ஸ் லைக் என்னையா படம். எனக்கு வந்து அது வரைக்கும் ஆனந்தம் மட்டும்தான் தெரியும். ஸோ இப்போ வர மாதிரி there is no Twitter gossip or anything. You have to visualize this world where only what you read in Kumudam Ananda Vigadan or in Dinatandi is real. Everything else is not real. அவ்வளவுதான். அதுவும் ரியல் கிடையாது. அது உண்மையாற வரைக்கும். அது வரைக்கும் they said இந்த படத்தோட பேரு ஆனந்தம்னு. ஓகே, சோ ஆனந்தம் ரிலீஸ் பண்ணி 2 நாளுக்கு முன்னாடி தினத்தந்தியில இன்னும் 3 நாள்ல இருவர் வருது. சோ இப்ப எல்லாம் போடுறாங்க இல்லையா 11:54க்கு நாங்க ட்ரெய்லர் ரிலீஸ் பண்ணுவோம்னு. அதெல்லாம் மணிரத்னம் பல 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடியே பண்ணிட்டாரு. 3 days to go பாம்பேக்கு எல்லாம் போட்டு நான் பாத்திருக்கேன். 2 days to go
ஒன் டே டு கோ ஒண்ணுமே இருக்காது. அரவிந்த் சுவாமி வந்து கையை இப்படி வச்சுட்டு உட்காந்துட்டு இருப்பார் பீச்ல உயிரே பாட்டுக்காக. தட்ஸ் ஆல். தெர் இஸ் ஒன் கட் அவுட் ஆஃப் திஸ் கை அண்ட் தென் இட் சேஸ் பம்பாய் இன்னும் ஒரு நாள். ஓகே, அதெல்லாம் இந்த கவுண்ட் டவுன்லாம் என்னைக்கோ முடிஞ்சிடுச்சு. ஸோ எனிவே அந்த ஆல்பம் வாஸ் சோ பர்சனல். பட் ஒரே ஒரு நிமிஷம், Maniratnam is also very OCD about giving away any of the clue in any individual image, right? For example, there was an incident where in the Napier Bridge they were shooting I made his crew expose that whole film, and this was reported at that time, exposed the entire film because he didn't want the look and feel of the movie to be revealed before it was ready. He guards them so closely. அதாவது மணிரத்னம் படத்தை பத்தி உங்களுக்கு வந்து the hype வந்து you won't see anything until like a few days before when they decide they have to show something. And I think it still works really well because it blows your mind. The first visual that you get, like for example, இப்போ வந்து it will just காற்று வெளியிடை வந்து the shot of அதித்தி அந்த வான் வருவான் ட்ரெயின்ல வந்து வரும்போது அந்த ஸ்னோல வந்து அப்படியே she'll be like அந்த ஜன்னல் பக்கம் பார்க்கும்போது வந்து it sends your imagination in many ways. I think அந்த மேஜிக் வந்து இன்னைக்கு வந்து யாருக்குமே வந்து புரியலையோ இல்ல டைம் இல்லன்னு இவங்க சொல்றாங்க. What you're doing is you're basically presenting something to the viewer and saying, hey, I challenge you to imagine the best possible thing from here on. Right? Exactly. By the way, you're welcome. அப்படின்ற மாதிரி ஒரு இதுல வந்து it leaves you, right? அது அந்த காலத்துல இருந்தே இருந்திருக்கு. அந்த காலத்துல இருந்தே இருக்கு. உதாரணத்துக்கு அஞ்சலியில வந்து அந்த குழந்தையோட சில்யூட் கையை தூக்கிட்டு நிக்கிற மாதிரி இருக்கும். கீழே அஞ்சலின்னு போட்டிருக்கும். That's all. You don't know anything. Roja was even worse. It's the most minimalist. ஒரு ஸ்டெம், okay, அதுல 3 broad strokes that forms like a roja, like I don't know, it's like some kind of a minimalistic art or whatever. இதெல்லாம் புது ஆக்டர்ஸ், ரைட்? அது எனக்கு புரியுது. பட் தளபதியில வந்து Rajini was such a big star at that time, and you had to have some promotional stuff way ahead. Nothing like that. Even for that, like கடைசியில படம் அந்த பொங்கலுக்கு ரிலீஸோ தீபாவளி அது வரதுக்கு முன்னாடி கொஞ்ச நாள் முன்னாடி தான் அந்த கேசட்ல தான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்த்தோம். அந்த கேசட்டோட அந்த கவர்ல தான் எக்ஸாக்ட்லி ரஜினிக்கு இதுதான் லுக்கா அப்படின்ற மாதிரி வந்து லைக் வெரி டிஃபரெண்ட். தளபதி பத்தி பேசும்போது ரஜினி ரசிகன் ஒரு புக் வரும், அதுல பசங்க எல்லாம் வாங்குவாங்க. அது நடுவுல வந்து ஒரு ஸ்ப்ரெட் வரும், பின் அப் ஸ்ப்ரெட் மாதிரி நடு பேஜ்ல. அதுல வந்து ரஜினி வந்து இப்படி ஒரு சாமுராய் மாதிரி we are heads blew away, like என்னடா நடக்குது இந்த படத்துல, ஏன்னா இப்படி தளபதின்றாங்க, நிஜமாவே சமுராய் என்னையா பண்ணி வச்சிருக்காரு இந்த படத்துல அப்படின்ற மாதிரி அந்த கியூரியாசிட்டி பில்டிங் இருக்குல்ல. I think Maniratnam has perfected it, and I don't know where he picked it up from. It's an unbelievable trait that he has. And I'm surprised that he's even revealed that the Thug Life வந்து இவ்வளவு சீக்கிரம் ஒரு and I'm 100% sure this is not what is going to end up in the movie. I also doubt part of it maybe எங்கேயோ இருக்கலாம். It's a complete என்ன சொல்றது ஒரு டிஸ்ட்ராக்ஷன் தான் எனக்கு தோணுது. எனக்கு கொஞ்சம் வலிச்சுது. ஏன்னா உலகநாயகன் கமல்ஹாசன் எல்லாம் மணிரத்னம் doesn't put. Like if you look at Talabadi, it was called Rajinikanth. There was no superstar mentioned there, right? So there's only Kamal Hassan. But anyway, it's time and what things have moved on. We'll come back to Iruvar. So இது மியூசிக் ரிலீஸ். படம் ரிலீஸ் வந்து பயங்கர காமெடி. ஓகே, படம் வந்து பொங்கல் ஆஃப் 97 ரிலீஸ் ஆச்சு. இது கூட ரிலீஸ் ஆன இன்னொரு படம், இஃப் யூ வாண்ட் டு நோ, இட்ஸ் மின்சார கனவு. ஓகே, ராஜீவ் மேனன்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஃபிலிம். அண்ட் மணிரத்னமோட போன படத்துல, அதாவது பம்பாயில கேமராமேனா இருந்தவர் has become a director, and they both wanted to release their film on the same day. Now look at Rajiv Menon's guts and look at Mani Ratnam's whatever nonchalant approach. It's like வா பாத்துக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி. I wanted to say this story only because I wanted to picture this in mind. 4 days before Pongal, உதயம் தியேட்டர்ல வந்து the movie is going to get released, and அதுக்கு வந்து டிக்கெட் சேல் ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. எல்லாத்துக்கும் ஒரு நாள் தான் ஆரம்பிப்பாங்க. சோ நான் என் தங்கைய ரொம்ப இது பண்ணி, ஏன்னா இப்ப ஆம்பளை பையன் ரோட்ல போய் எல்லாரும் நிப்பாங்க கூட்டத்துக்கு அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப ரொம்ப அவளை கெஞ்சி, ப்ளீஸ் என் கூட வரியா அப்படி இப்படின்னு சொல்லி சைக்கிள்ல எல்லாம் கூப்பிட்டு போய் சைக்கிள் எல்லாம் பார்க் பண்ணிட்டு உதயம் தியேட்டருக்கு போனோம்னா, உதயம் தியேட்டர் இஸ் ஃபுல் ஆஃப் பீப்புள், ஜஸ்ட் பம்பாடி, பெரிய லைன் இருக்குது. அது சுத்தி எல்லாம் போயிட்டு இருக்குது. எனக்கே ஒன்னும் புரியல. அப்போ வந்து பார்த்தேன்னா எல்லா ஆம்பளைங்க இருக்கு. ஓகே, சோ நிறைய விமன் இல்ல. அப்போ
ஸோ நான் நினைச்சேன் ஓகே டிக்கெட் கச்சிரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கஷ்டப்பட்டு உள்ள போய் சார் இவங்க வந்திருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி என் தங்க கிட்ட பைசா கொடுத்து போய் 20க்கு 2 டிக்கெட் வாங்கிட்டு வா அப்படின்னு. அவங்க போய் கேட்டா 20க்கு 2 பேர் தான் நிக்கிறாங்க, அதுல இவ ஒருத்தி. அந்த கியூ எல்லாம் மின்சார கனவுக்கு. ஓகே, என்ன வந்து பயங்கர திட்டு, ஏய் நீ போயிருந்தா கூட வாங்கிருக்கலாம்டா, என்ன எதுக்கு நீ போய் இந்த படத்துக்கு போய் கூட்டு வந்த அப்படின்னு சொல்லிட்டு. I wanted to say that is மின்சார கனவு's album was just nuts. It is that's the period that you have to picture, right? ஊ லலலா, அப்புறம் வெண்ணிலவே வெண்ணிலவே கூட படம் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் ஹிட். ஊ லலலா ஹிட் ஆன மாதிரி அந்த ஏவிஎம் போட்ட ஆட் ஸ்பாட்ஸ்க்கு இருவர் ஆல்மோஸ்ட் அட் இன்ஸ்டன்ட் டெத். அந்த மாதிரி தேவர் பம்பார்டிங் மார்க்கெட்டிங், தேவர் மாஸ்டர்ஸ் ஆஃப் மார்க்கெட்டிங். இருவர் வந்து வாஸ் a low profile film. And the actors of மின்சார கனவுல வந்து Prabhudeva was at his peak. Master. Arun Swami was like, you don't even have to, ask anybody to. Roja, Bombay, Indra released in 96. Okay, so he was still top, and then this movie came. He was still top. He was like at the peak on the time, and interestingly, also had a role to play in Udal Mannukku, Iruvar, Tamilukku. So இது இந்த மிட்ஸ்ல வந்து ஐ திங்க் மின்சார கனவு பிகாஸ் ஆஃப் இட்ஸ் எக்ஸ்போஜர் ஆல்சோ லைக் வெண்ணிலவே எல்லாம் வந்து இருவர் வாஸ் வெரி டிஃபரெண்ட் பிகாஸ் இட் ஹேட் டு பி டிஃபரெண்ட். அந்த எம்எஸ்வி கலந்த சாயல்ன்றது நமக்கு அப்போ தெரியாது, ரைட்? லைக் இது ஏன்டா வந்து வித்தியாசமா இருக்கு. இட்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் லைக் an old எம்ஜிஆர் சாங் ஒரு ஓல்ட் ஆல்பம் வந்து ரீமிக்ஸ் பண்ணி ஏதோ புதுசா பண்ண மாதிரி. ஏன்னா மினிமல், ரைட்? லைக் பூங்கொடியின் புன்னகை அதெல்லாம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப மினிமல், ரைட்? அப்போ நம்மளுக்கு என்ன எதிர்பார்க்கணும்னே தெரியல. நம்ம மக்களுக்கு வந்து எது எதிர்பார்க்க தெரியலன்னா ஐயோ அது வில்லங்கா இருக்கும், லெட்ஸ் கோ டு அதர் மூவி. இன்னொரு விஷயத்தையும் பத்தி அப்படி சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன். இந்த படம் ரிலீஸ் ஆன போது நான் சொன்னேன் இல்லையா, என் தங்கையை கூட்டு போனேன் உதயம் தியேட்டர்ல வந்து 2 பேர் டிக்கெட் வாங்கணும் அப்படின்னு. படம் ரிலீஸ் ஆனதுக்கு அப்புறமா வந்து படம் பார்த்த முதல் தடவை நான் பார்த்த போது வந்து அந்த படத்தை வந்து என்னால எம்ஜிஆர் கருணாநிதி அவங்க இல்லாம அந்த படத்தை என்னால பார்க்க முடியல. சோ எனக்கு கொஞ்சம் இது உண்மை கதை அல்லன்னு போடும்போது கொஞ்சம் மனசு கஷ்டமா தான் இருந்தது. ஏதாவது வந்து இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு ஒரு படத்தை எடுத்துட்டு இது உண்மை இல்லை அப்படின்னா வந்து ஆல்மோஸ்ட் கொஞ்சம் கொடுத்த பிரைஸ வந்து பாதி கொடுத்துட்டு போ அப்படி தர்மி கிட்ட சொல்ற மாதிரி எவ்வளவு பிழை இருக்கிறதோ அதற்கு ஏத்தாப்பலி அந்த மாதிரி இருந்தது எனக்கு. ஸோ பட் அது 2வது தடவை நான் பார்க்கும்பொழுது அது ஒரு 2 ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஸ்டோரியா என்னால் பார்க்க முடிஞ்சுது. அது வந்து நான் உட்லண்ட்ஸ்ல பார்த்தேன், ராயப்பேட்டாயில. ஸோ அப்ப என்னாச்சுன்னா வந்து என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் கூப்பிட்டு போயிருந்தேன், என்னோட காலேஜ் படிக்கிற பசங்க எல்லாம். ஸோ ஐ திங்க் படம் ஆரம்பிச்சு படம் வந்து ஒரு 2-3 நாள்ல இல்ல ஒரு 10 நாள்ல இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நான். ஸோ தியேட்டர்ல மொத்தம் 20 பேர். ஓகே, படம் செம்ம காலி. பேசிக்கலி படம் ஃபிளாப், கோட் அண்ட் கோட் ஃபிளாப் ஃப்ரம் அ ப்ரொடியூசர் ஸ்டாண்ட் பாயிண்ட். படம் பார்த்துட்டே இருக்கிறோம். இன்டர்வல்ல பார்த்தோன்னா என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் எங்கெங்கயோ ஓரமா போயிட்டாங்க. ஏன்னா பயங்கர குளிர் வர ஆரம்பிச்சிச்சு. ஏன்னா தியேட்டர்ல ஆள் இல்ல. தே பம்ப் த சேம் பேசி. எல்லாரும் ஒரு பக்கமா போய் லிட்டரலி இன்டர்வலுக்கு அப்புறம் எவ்ரிபடி ஸ்லிப்ட், என்ன தவிர. ஆர் இன்னொரு பையன் இருந்தான்னு நான் நினைக்கிறேன். பட் அப்போ நான் பார்த்த பொழுது 2 ஃப்ரெண்டும் அவங்களுடைய கெரியர் ஆஸ்பிரேஷன்ஸ், அவங்க எப்படி க்ரோ ஆறாங்க. ஸோ தெர் ஆர் 2 டிஃப்ரெண்ட் ஆங்கிள்ஸ் டு திஸ் ஃபிலிம். ஒன்னு வந்து யூ கேன் அசோசியேட் இட் வித் த டிராவிடியன் பாலிடிக்ஸ் அண்ட் தமிழ் சினிமா க்ரோ டுகெதர், அந்த டியூவோட க்ரோத். ஆர் யூ ஜஸ்ட் லுக் அட் இட் அஸ் அ ஃபிக்ஷன். Either way, the payback to me was very huge. What is your thought? I would say more than the payback. I'm still earning that. And I know on the accounts mudila. And again, I'm not exaggerating here. I'm like, and எங்க தியேட்டர்ல ஆக்சுவலா there was a little bit of a crowd. Actually, it was a full theater. நான் 10 நாளுக்கு அப்புறம் சொல்றேன். ஃபர்ஸ்ட் நாள் பார்த்தபோது full crowd இருந்தது. I think படம் வந்து அதுக்கு அப்புறம் வந்து அரசியல் படம்டா அப்படி நிறைய பேர் வந்து they basically dismissed the movie. Because அது வரைக்கும் Mani Ratnam used to pull, even now Mani Ratnam always had the pull for the first few days, where irrespective of what expectations are, in fact he didn't have an expectation, you went to the theater, right? எனக்கு ஏன் அது வந்து இன்னும் அது வந்து ரெசனேட் ஆகுது அப்படின்னாக்க பேபேக் நீங்க சொன்னதால சொல்றேன். ஐ திங்க் ஃபர்ஸ்ட் படம் ஆரம்பிச்சு ஒரு within like 5 minutesல வந்து there's a montage of him struggling as an actor and trying to find a place. I'll tell you how much loaded it is. நீங்க சொன்ன ரெண்டு வந்து minimum dimension. Okay, கண்டிப்பா. he's
இஸ் கோயிங் அண்ட் ஆஸ்கிங் ஒரு பாகவதர் மாதிரி ஒருத்தர் கிட்ட போயிட்டு ரோல் கேட்கிறாரு. ஃபர்ஸ்ட் ஒரு மேபி 5-10 seconds. Next, he's exercising. I might get this sequence wrong. He's exercising and பயங்கர தண்டா நல்லா எடுக்கிறாரு. And then he's going and meeting another producer who is dressed in like ஒரு சேட்டு ட்ரெஸ் மாதிரி போட்டுன்னு காசி செப்பினாடு நாளைக்கு வந்து பாரு. இது ஒரு 3-4 within that montage, right? The passage of time. You have like whatever you need to understand about Dravidian politics to an extent, religion, about the nascency of Tamil cinema. And the timeline in the Tamil cinema studio system, like who controlled the production and the entire house of the Tamil cinema, and how you graduated from being one of those drama troops, Kutadinga, whatever they want to call, new boy cinema, into this thing. What is the struggle? And belief in God. நீ பண்றதை பண்ண அவன் பார்த்துப்பான் அப்படின்றது basically setting up MGR as a believer in God, a believer in Congress rather than the Dravidian politics. இது எல்லாத்தையுமே if you can communicate that within less than a minute or two, if you can pack so much, there is so much unpacking to do. கண்டிப்பா. இது நிறைய பேர் ரொம்ப டீடைலா எக்ஸாமின் பண்றது பண்ணாததால தான் நம்ம பேசிட்டு இருக்கோம் அதை பத்தி. இல்ல மோஸ்ட்லி பண்ணலதான் நான் நினைக்கிறேன். இருவர்னா அது இந்த ஹேரா மாதிரி அதெல்லாம் இட்ஸ் லைக் everybody knows but nobody watches kind of a film. So it's like, oh yeah ஹேராம்ல நல்ல படம்னாங்க அப்படின்னா பாத்திருக்கீங்களா நீங்க அப்படின்னா சந்தியா ராகம் பாத்திருக்கீங்களா இல்ல வீடு பாத்திருக்கீங்களா நல்ல படம்னு கேள்விப்பட்டேன் அது ஒரு நாள் நெட்ஃபிளிக்ஸ்ல பாக்கலாம்னு வச்சிருக்கேன் அந்த மாதிரி சொல்லுவாங்க இல்லையா. இட்ஸ் லைக் but it'll never be watched, it'll never be read, அந்த மாதிரி ஒரு இது. பட் இதுல நீங்க அது முடிச்சு அந்த தாட் முடிச்சு அந்த லேயர்ஸ்காக சொல்றேன். ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ரேம் லைக் when he's looking for an opportunity, he's going and opening the door for a popular director. Could be P. Chinnappa, could be Bhagwat. நான் K. Subramaniam நினைச்சேன், but it could be anybody. I'm just saying a has been or a popular director treating his fellow actor or the transition. Okay, அவங்க எந்த ஸ்டேட்டஸ்ல இருந்தாங்க, இவர் எந்த ஸ்டேட்டஸ்ல இருக்காரு, அவங்க இவங்களை எப்படி ட்ரீட் பண்றாங்க, அவங்க இவங்களை எப்படி பாக்குறாங்க, அதுன்றது ஒரு ஸ்ட்ரகிள்ன்றதை தாண்டி அதுக்கு எவ்வளோ ஹிஸ்டாரிக்கல் கானோட்டேஷன்ஸ் இருக்குதுன்றது தான் நான் பார்க்கிறேன். Right? Like I said, again, the studio system controlling everything about Tamil cinema, you don't see that today. And one thing that people don't give credit for in the Mani Ratnam movie often is his production design and his stage. Right? The production design ஒரு பாயிண்ட்ல பாத்தீங்கன்னா இந்த இன்ட்ரோடக்ஷன்லயே நான் சொல்றேன், this is just the beginning part. அந்த ஸ்டுடியோ எப்படி இருக்கும், இது எல்லாமே ஒரே பில்டிங் பை தி வே. ஓகே, நாயக்கர் மஹால் தான் எல்லாமே. பட் அதை எப்படி ரீபர்பஸ் பண்றாங்கன்றது இட்ஸ் a lesson unto itself. So ஒரு பாயிண்ட்ல எப்படின்னாக்க செழிப்பா இருக்கும்போது எப்படி செட் எப்படி இருக்கு, அந்த ஸ்டுடியோ ஃபால் ஆகும்போது எப்படி லைக் they pull down the whole system and how they settle down accounts, how do they send people back, இதெல்லாம் ஒரு இன்சைடர் தான் சொல்ல முடியும். I'm not even going to politics. I'm talking about movies. Tamil movies early part la how they treated people, how the system worked, how movie got done ன்றத நீங்க ஒரு டாக்குமெண்ட்ரி போட்டு ஒரு 2 மணி நேரம் 3 மணி நேரம் எடுக்கலாம். Or you can simply put it in the background and say, by the way, if you want to watch, this is how it is done அப்படின்றது சொல்லாம சொல்றதால தான் நம்மளுக்கு ஏதோ நல்லா இருக்கு, ஏன் நல்லா இருக்குன்றது புரியறது இல்லை. இல்ல வெரி வேலிட் பாயிண்ட். அந்த ஸ்டுடியோ சிஸ்டம் அது ஐ திங்க் தீஸ் ஆர் த ஓவர்லுக் பார்ட்ஸ் ஆஃப் த ஃபிலிம். லைக் ஸ்பூன் ஃபீட் பண்ணாம பட் ஆஸ் அ பார்ட் ஆஃப் கதையோட அதோட ஓட்டத்தோட அப்படியே சொல்றது மேக்ஸ் இட் மோர் நேச்சுரல் அண்ட் பிலீவபிள். ஸோ அந்த கேரக்டர் see what today's writers don't do often is அந்த செட்டிங் நீங்க போட்டு அந்த கேரக்டர்ஸோட பிலீஃப் when they act in a certain way, you can totally buy that. Exactly. So in the situation in the absence of it, you see a lot of movies where the character, even if it's good, well written, it doesn't gel well or it's not consistent. அதாவது அந்த ஆரம்பத்துல எப்படி ஆரம்பிக்கிறீங்களோ கடைசி வரைக்கும் அதே மாதிரி மெயின்டைன் பண்றதும்
ஒரு டைரக்டரோட பிகெஸ்ட் அச்சீவ்மெண்ட் நான் நினைக்கிறேன், which is again Absolutely. Mani Ratnam. Absolutely. We'll take one step back, but we'll come back to this point, Hemant. இந்த படம் உருவான கதை அப்படின்னு மணிரத்னமே என்ன சொல்றாருன்னா, மணிரத்னம் went to MT Vasudevan Nair to help him with a Kerala story happening in Bombay. So the Bombay நடந்த 93 blast வச்சு he wanted to make a film. அப்ப வந்து he approaches, அது வந்து இட்ஸ் செட் இன் கேரளா. ஸோ நீ இப்போ கூட பாம்பே பாத்தீங்கன்னா அது வந்து முதல் ஒரு அரை மணி நேரம் இட்ஸ் ஃபுல் ஆஃப் ரெயின் அண்ட் ஒரு கேரளை ஒரு மலையாளம் ஃபிலிம் ஃபீல் வரும். செட் இன் திருநெல்வேலி பிகாஸ் இட் இஸ் சப்போஸ் டு பி செட் இன் கேரளா. Maniratnam initially thought Bombay was going to be made into a documentary film. Then he, moved and he said, he even told it to A.R. Rahman, Bombay la paat illa. Okay, which he keeps saying for every film. Then he thought, okay, இது கேரளால இருக்கிற ஒரு முஸ்லிம் பொண்ணு ஒரு பையனை கல்யாணம் பண்ணிட்டு பாம்பே மூவ் ஆறாங்க, எப்படி இருக்கும் அது. So he went to approach MT Vasudevan Nair, who was a big writer. MT Vasudevan Nair almost prodded him to say, hey, உன் கண்ணு முன்னாடி ஒரு கதை நடந்துட்டு இருக்கு, அதை பத்தி யாருமே தமிழ் சினிமால படம் எடுக்கல, have you thought about it? அந்த ப்ராடிங் pushed him to say, oh ஆமால, ஒரு தமிழ் சினிமாவும் சரி டிராவிடியன் பாலிடிக்ஸும் சரி from 1930 to now have actually grown hand in hand. பராசக்தி எல்லாம் நம்ம சொல்றோமே தவிர அதுக்கு முன்னாடியிலேருந்தே அதோட ரூட்ஸ் ஹவ் பீன் வெரி டீப். அண்ட் அது ரெண்டுமே ஒன்னா சேர்ந்து வளர்ந்து இப்போ வந்து 2 முதலமைச்சர்களை நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்கு, ஆர் 3 பை த டைம் எம்டி அண்ட் மணிரத்னம் ஸ்போக். அப்போ அதை பத்தி நீ ஏன் எடுக்க மாட்டேற? That moved him to this angle of how do I make a film about these people. அப்போ இப்போ வந்து அவருக்கு தெரியும் இங்க வரப்போற எதிர்ப்பு எப்படி இருக்கும்னு ஐம் ஷூர் மணிரத்னம் would have understood, but he wanted to say, okay, இவங்க 2 பேரை வச்சு what is the dramatic story that I can actually say. அதுல ஒரு டிராமா இருக்கு. ஏன்னா வந்து ஒரு புது கட்சி உருவாகுது, ஒரு ஆம்பிஷன்ல வந்து வர ஒருத்தரும், ஒரு தமிழ் ஆம்பிஷனோட இருக்கிற ஒருத்தரும், பணக்காரனானும் ஒரு பெரியாளானும் அப்புறம் மற்றவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும்னு நினைக்கிற இன்னொருத்தரும், அவங்களோட ஸ்டோரி பேரலா போச்சுன்னா அது எப்படி ஒரு படமா ப்ளூம் ஆகும்ன்ற கற்பனையில எழுந்த கதை தான் இது. சோ இது வந்து மணிரத்னமோட 14th ஃபிலிம். நம்ம கண்டினியூ பண்ணுவோம். இந்த கண் முன்னாடி ஒரு கதை இருக்குதுன்றது வந்து ஏன் இது ஒர்க் ஆச்சுன்றதுக்கு இன்னொரு காரணம் என்னன்னா, இந்த கண் முன்னாடி எல்லாரும் முன்னாடி இந்த கதை இருந்திருக்கு, எல்லாரும் முன்னாடி இந்த கதை இருந்திருக்கு in different versions depending on நம்மளோட தமிழ் கல்ச்சரோட சேலஞ்ச் என்னன்னாக்கா, there is no documentaries, there is no autobiographies, there is no nothing. Okay, அவன் சொன்னா இவன் சொன்னான், இவனுக்கு அவன் டிரைவரா இருந்தா அவன் இதை சொன்னான், இவனுக்கு வந்து இவன் இதுவா இருந்தா அது சொன்னான். They build this aura around people in high places, celebrities, and we built our own version of that. Ponniyin Selvanum இதே தான் நான் வந்து நினைச்சேன். Say each one of us has an interpretation of what Ponniyin Selvan is and what should be. Ana with someone like a vision like Mani Ratnam, when he puts it all together, he not only brings all of these myths together, but also ties the emotional cord together. Beautiful. Okay, so the emotional cord then நீங்க சொன்ன மாதிரி friendship and like a person, 2 people struggling and finding. ஏன்னா இத நான் ஒரு சினிக் சொல்லியிருந்தாருனாக்க, which is what I would have preferred, சொல்லியிருந்தானாக்க 2 பேருக்கும் had more gray than black or white. Sure. Okay, the gray between the black and white is a huge thing. Mani Ratnamoda ஒரு repeating recurring theme என்னன்னாக்க, how does he manage to paint this gray as whitish or not blackish, whitish, more on the white front. It is occurred in everything that is biographical in his movie, where he will make a person that the whole society is clear, depending on who's looking at it. இப்போ ஏடிஎம்கேல இருக்கவங்க வீரப்பன் தான் அப்படினு சொன்னீங்கன்னா, there's a white shade to வீரப்பன் in Ravan, right? Correct. There is a pure white shade னு சொல்றாங்க, whitish கூட கிடையாது, pure white. And there's also the double coating there with Veerappan, right? So Veerayan and then Ravanan coming together as a single person, like or amalgamation mari inga. And one thing that he does, Mani Ratnam does with these characters is he does a very simple trick. If there is a gray character and if he wants you to like that character, he'll give them a family. He'll give them a family.
ஒரு ஒரு சொந்த பந்தம் ஏதாவது ஒண்ணு இருந்துச்சுனாக்க முடிஞ்சு போச்சு கதை. யூ So வில் லைக் நாயக்கரையால இருந்து everything comes, right? அவங்க வந்து ஒரு நல்ல ஃபேமிலி பர்சனா இருக்கிறாங்க. சோ அவங்க வந்து they are on our side. நீங்க இப்ப if you look at all of the villains in Mani Ratnam movies, they will not have a family. Okay, they will not have a place for them to show the other side of them. And he this is beautiful writing வச்சு manipulation வச்சு எப்படியும் வச்சு. So இங்க என்ன ஆகுதுனாக்க ரெண்டு வெரி கிரே கேரக்டர்ஸ் வந்து எப்படி வந்து யூ கேன் மேக் தம் லைக்கபிள்ன்றது வந்து திஸ் இஸ் an எக்ஸசைஸ். எல்லாம் இதுகோ மாஸ்டர் கிளாஸ்னு சொல்றாங்க. இதுல வந்து யூ ஹேவ் டு ஸ்டடி தீஸ் டூ கேரக்டர்ஸ் டு see how did he make them likable across the board. Amazing, very well said. I like the idea. That's beautiful. ஒண்ணு நம்ம ஊர்ல ஒண்ணு எம்ஜிஆர் பிடிக்கும், இல்லைன்னா கருணாநிதி பிடிக்கும். ரெண்டு பேரையும் ஒரே ஸ்கிரீன்ல எடுத்துட்டு வந்தா ஸ்கிரீனை கீழ்ச்சுவாங்க. நம்ம ஆளுங்க இவனை நீ நல்லவனா காமிச்ச, எப்படா இவனை நீ நல்லவனா காமிச்ச அப்படின்னு ரெண்டு பேரையும் வந்து ஒரு ஸ்கிரீன்ல கப்சுப்புன்னு உட்காந்து பாக்குற அளவுக்கு உட்கார வச்சிருக்காங்க. This is why we say Mani Ratnam is a complete director. Very well done, very well said, correct. So going back, right, இது வந்து ஒரு 14th film. Okay, so it's coming under the shadow of Roja, which is like a pan India hit at that time. Bombay, which stirred up everybody. So Bombay க்கு அப்புறம் வர படம் அப்படின்னும் பொழுது வந்து I wanted to look at the people he collaborated with, right? So Santosh Sivan for camera, Suresh Ers on editing. So Mani Ratnam had this, editors buckets. So முதல்ல வந்து Lenin VT Vijayan. Okay, then he had this Suresh Ers period, and then now for the last 23 years since Alaipaide, it's Srikar Prasad. அதே மாதிரி வந்து கேமராமேன் பாத்தீங்கன்னா சந்தோஷ் சிவன் and Suresh Ers came together as like almost newbies in Talapati. And then Santosh Sivan took a break with Tirida Tirida and also Bombay, which is PC Sriram and Rajiv Menon. Then back again in this time with in Iruvar. எங்கெல்லாம் நான் யோசிச்சு பார்த்தேன்னா ஸ்ரீகர் சந்தோஷ் சிவனோட he has worked on 6 films. எங்கெல்லாம் கேமராவை தூக்கிட்டு ஓடணுமோ அங்கெல்லாம் சந்தோஷ் சிவனை கூப்பிட்டு he has put in. So any thoughts there? Have you any observations about that? No, that's I think that's very எங்கெல்லாம் வந்து டாக்குமெண்ட்ரி ஃபீல் வரணுமோ அங்கெல்லாம் வந்து சந்தோஷ் சிவன் has given him hand. எங்கெல்லாம் வந்து அழகான ஃப்ரேமிங் வேணுமோ I mean not that Santosh doesn't do it, but he did. So even Ravi Varman for that matter. Interestingly, நீங்க வந்து Dil Se came after right after this. Right after this. So Dil Se was 98. Santosh Sivan also did something called Terrorist, which was very close to Dil Se. Malli. And I think அந்த character பேர் Malli. Malli character படம் பேரு Terrorist. Right. One of the most underwatched Tamil movies எனக்கு பொறுத்தவரைக்கும். ரொம்ப தில்சேவோட சாயல் இருக்கும் அதுல. சாயலோட I would say ஒரு பெட்டர்னு கூட சொல்லுவேன் நான். ஏன்னா it went into the depth of that character really well. Not that இது கம்பேர் பண்ணக்கூடாது, sorry, but இல்ல my feeling is நீங்க சொன்னீங்க நியூ அந்த நேரத்துல நியூபி சந்தோஷ் சிவன் was dabbling between the two, or maybe he was just experimenting with that story that he had to say. I'm sorry to go there, but நம்ம கிடைக்கும் போதெல்லாம் வந்து ஒரு குட்டி இது போயிட்டு வந்துரும். memory lane தான். Very valid point. And then go ahead, sorry. So editing பத்தி okay, we'll get to editing at some point. So go ahead. Production design Samir Chandra. Yes அது நான் இப்ப விக்கில போய் தேடினேன் ஆக்சுவலா போட்டுருக்காங்க. அது மென்ஷனே காணும். I don't know how much of Samir Chandra was there, but on the staging of scenes, right? அது முதல்ல சொன்ன மாதிரி தான் பொன்னியின் செல்வன்லாம் பாத்தீங்கன்னா விஷயம் ஒரு பயங்கர சிம்பிளிசிட்டி ஆஃப் த பேக்ரவுண்ட், ரைட்? ஒரு லைட் ஹவுஸ் வந்து நிற்கும், அதுல அவ்வளோ ஆத்தென்டிக்கா இருக்கும் அந்த லைட் ஹவுஸ். You can believe that it's from a period, not just ஏதோ பேருக்கு ஒண்ணு. அதே மாதிரி அந்த குவார்டர்ஸ் இருக்குல்ல, அந்த பிரீஸ்டோட குவார்டர்ஸ் வேர் நந்தினி gets evicted and all of that. பாத்தீங்கன்னா ஒரு கோயில் இருக்கும், அது அந்த குளம் நம்ம 1000 வாட்டி பார்த்துருப்போம். ஆனா அந்த ஒரு கிச்சன்ல இருந்து புகை வர மாதிரி குடுத்துன மாதிரி ஒரு புகை ஒண்ணு வரும். ஒரு efficiency of design, the way they set up production design or art design, whichever you want to call it, the dressல இருந்து அந்த பேக்ரவுண்ட்ல இருந்து அவங்க பண்ணது வந்து I think was a class, world class. Totally master class. அதுக்கப்புறமா வந்து AR Rahmanக்கு வந்து if you look at it is Roja, Tirida Tirida, Bombay and Iruvar was his 4th film.
probably the most challenging because now A.R. Rahman needs to go dig deeper into like அது படத்தோட பாட்டு பாத்தீங்கன்னா படத்துல வந்து 8 பாட்டு. இன்ஃபேக்ட் நான் எழுதி வச்சிருந்தேன், I had written it down. So 8 பாட்டுல வந்து it comes in an order of every decade from 1930s gets a song. So முதல்ல வந்து நர்முகையே, உடல் மண்ணுக்கு, அப்புறமா பூக்குடியின் புன்னகை, யூ கெட் டு த கலர் ஜோன். தென் உன்னோடு நான் இருந்த, அது வந்து இட்ஸ் நாட் ரியலி பீரியட், இது இட்ஸ் ஜஸ்ட் இது. அதுக்கப்புறம் ஹலோ மிஸ்டர் எதிர்கட்சி, விச் இஸ் லைக் த ஜாஸ் ஜோன், லைக் யூ சி கலர் லைட்ஸ் அண்ட் the yodel and group all that, dancers, group dancers and yodel and so all those, that. those group dances are basically Anglo-Indian directors, dances at that point. Another important marker of Tamil cinema. These dances used to be, Anglo-Indians that, kind of like jived behind in the background. அது ஏன் நான் சொல்றேன்னாக்க, that's another thing that we slowly lost. படத்துலயே வந்து அது மாதிரி காமிக்க மாட்டாங்க. ஏன்னா most of them, 99% of them have moved to Australia now. இன்னொரு அந்த காலத்துல நம்மளே மெட்ராஸ்ல இருந்த போது we would have seen many Anglo-Indians. என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருந்திருக்காங்க, lot of friends. சப்பேட்ட பரம்பரையில வந்து அந்த கேரக்டர், அந்த டாடி கேரக்டர் பாக்கும்போது I felt like very nostalgic. Those people don't exist anymore in Madras, which is very very strong character. Right. Sorry. So no. So 30s நர்முகையே or 40s நர்முகையே, அப்புறமா வந்து உடல் மண்ணுக்கு, which is like the மன்னாதி மன்னன், that kind of times. அதுக்கப்புறம் பூக்கொடியின் புன்னகை, which you can take any உள்ள செட்டுக்குள்ள எடுத்த பாட்டு, just MGR wearing, he's not moving, the heroines actually moving around. அங்க வந்து ஏதோ ஒரு லேம்ப் இருக்குது, ஒரு தண்ணி வருது, அதெல்லாம். அதுக்கப்புறம் ஹலோ மிஸ்டர் எதிர்கட்சி நம்ம பேசின மாதிரி. அப்புறம் உலகம் சுற்றும் வாலிபன் டைம், இந்த சிக்குமங்கு செல்லா பாப்பா மாதிரி 1401 பாட்டு. அதுக்கப்புறமா வந்து வெண்ணிலா, நவ் யூ ஸ்டார்ட் டு go towards North India. அப்ப வந்து மைசூர்ல போய் ஷூட் பண்ணுவாங்க தெரியுமா, பிருந்தாவன். சோ அந்த ஜோன்ல வந்து now you go to the Taj Mahal and in a different way. We'll talk about it at that time. That's a great observation. நான் அது மாதிரி பார்க்கவே இல்ல நான். Like அது வந்து it's a homage to each அதுக்கப்புறம் ரிக்ஷாக்காரன், which is கண்ணை கட்டி கொள்ளாது. இப்போ வந்து is now in like the freak out zone, ADMK mode, ADMK complete, எல்லாம் தாகூரா, மீசைகள் எல்லாம் பாரதியா. Exactly. So I have to say two things. One, music album was phenomenal, but from a background score, எனக்கு வந்து I feel more wanting for A.R. Rahman. ஏன்னா வந்து அந்த படத்துல வந்து நிறைய lot of cries எல்லாம் இருக்கு. அப்புறம் வந்து ஒரு சும்மா ஒரு it feels very, it's off, it's just off. Okay, thank you. I found a pair because I thought I was the only guy not liking this whole effort of, I felt it came short a little bit. I'm sure there are people who love the background, but I didn't really enjoy it that much. There were some places which was beautiful, especially Pushpa வர சீன்லாம் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல் டெக்னோ மியூசிக் எல்லாம் போட்டுருக்காங்க. டெலிகேட்டா இருக்க சீன்ஸ் எல்லாம் வந்து பின்னி பெடல் எடுத்துறாரு. Like he was kind of like experimenting a lot, but also like was very, and the emotion on the clear at வந்துச்சு அது. and the lighter BGMs and the percussions use பண்ணி like dum 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 dum, heavy handed. Exactly. Like, what are you trying to tell me? Like I should feel like this, like exactly. இத நீ வந்து ஸ்பூன் ஃபீட் பண்ணி எனக்கு வந்து இப்படிதான் ஃபீல் பண்ண வைக்கணும் ட்ரை பண்றியா அப்படின்ற மாதிரி ஒரு right. Or I thought that adu onnu, or I thought they were trying to go with a more classic timeless approach mari or, but it just didn't work, especially in a Mani Ratnam film where there's no spoon feeding going on. This is almost like enapar, I'm telling you something important. Feel like this. See, all movies do that, right? நம்மளுக்கு இவ்ளோ நல்ல விஷயம் சொல்றவங்களுக்கு இத மட்டும் ஏன் கண்டுபிடிக்கணும்ன்றது கிடையாது. ஏன்னா it felt like a sore thumb. Yeah, I agree with you. So let's go back to the movie, Hemant. Let's just go in one order and look at all the highlights of the movie. I actually want you to கிறுக்குத்தனம் அங்கங்க I'll go. இது எங்கனா கொட்டி ஆகணும் எனக்கு. This is my opportunity, so bear with me. Now you are going to get an opportunity where you are going to take a school on politics and Dravidian cinema to everybody. No, you're going to do it. I want you to do it. So the movie starts ஒரு sort of like a distant dream. ஒரு பையனுக்கு கண்ணுல வந்து ஒரு பயங்கரமான ஒரு எதிர்காலம் தெரியற மாதிரி ஒரு
அகைன் ஒரு ட்ரெயின்ல ஆரம்பிக்கிற படம், பிளாக் அண்ட் ஒயிட் சிரிக்கிறான். படம். அந்த Okay. பையன் சிரிக்கிறான், என்னமோ இஸ் காட் அ வெரி மோனாலிசா கைண்ட் ஆஃப் He has hope in he's his hope, eyes. exactly. He is a hope in his eyes, and ரொம்ப caring mother next to him. You see Kalpana Iyer's one part of her face, right, in the film or in the start of it. அதோட வந்து it goes on to dissolve and it says இது உண்மை கதை அல்ல அப்படின்னு. Then it goes to what you say, he goes to find a chance. I mean, you find Kaka Radhakrishnan after a long ஒரே ஒரு குட்டி சொல்லிட்டுமா, ட்ரெயின் சொன்னதால நான் அதுதான் பேசியே ஆகணும் ட்ரெயினை பத்தி. அதுல அது ஒரு செம கடுப்பாகும். நான் இன்டர்வியூஸ் எல்லாம் படிச்சிருக்கேன். ஏன் வந்து why do you guys put me in a slot? Why do you guys, like create patterns around what I do? I don't. Passage of time. Yeah, I agree with you. Passage illa. Any change in his life. He gets married. முதல் தடவை வந்து புஷ்பாவை பார்க்க போகும்போதும் he goes in the train. Yes. The train வந்து will basically either signal that a change in his life or change in his புஷ்பா திரும்பி போகும்போதும் there is a train scene. அவ இறந்து போகும்போதும் ட்ரெயின்ல தான் போவாரு. Even when he passes away, right? Prakash Raj arrives in a train to find out that he's passed away. So that's another thing that it's a brilliant observation. Mani Ratnam had like planted all through the movie actually. But anyway, sorry. No, it's a good point. Mani Ratnam oda எல்லா படத்துலயுமே வந்து the usage of train has been there because இப்போ realism கொண்டு வரணும்னு வெச்சுக்கோங்க. I actually feel Mani Ratnam here. ஏன்னா நீங்க வந்து you need to use shoestring budget, but at the same time ஒரு realism கொண்டு வரணும். அதே நேரத்துல வந்து you should be there is a believability in a train station scene. நீங்க ஆயுத எழுத்துல பார்த்தா கூட சூர்யாவை முதல்ல அவங்க கேர்ள் ஃபிரெண்ட் மீட் பண்ற சீன், ஐ மீன் ஆக்சுவலி வி கேன் சே a number of scenes in train. தளபதியோட லாஸ்ட் சீன்ல இருந்து யூ கேன் சே நம்பர், பட் ஐ கேன் ஃபீல் வை ஹி யூசஸ் இட். ஒன்னு வந்து இட் கிரியேட்ஸ் த பிலீவபிலிட்டி வித் நத்திங் ரிக்வயர்ட், ரைட்? It's set in the right, in an actual location, and it denotes passage of time, and there's use of weather, common elements that you can actually use to bring in the believability. So I think you also mentioned going to a train station or a train signifies transition, right? Economy of communication is what it is, like screenwriting so long. Yeah, so you put a character in a train, you feel like they are going through the next level of their life, or they're going through something that is going to shift the focus from this to that. Brilliant. So adu vandu this is where you learn to write from Mani Ratnam, which is two people talking can happen anywhere. Okay, when you put it in a station, it signals something to you, because நீங்க ஸ்டேஷன் போயிருக்கீங்க, நான் ஸ்டேஷன் போயிருக்கேன், எல்லாருமே அந்த ஸ்டேஷன் போனா மட்டும் ஒரு கம்ப்ளீட் டிஃபரெண்ட் எமோஷனல் ஸ்டேட்ல இருப்போம் நம்ம. Like we are either worried or we are happy, we are excited, we are looking forward. ஏதோ ஒண்ணு இருக்கும், கஷ்டம் கூட இருக்கலாம், right? Or ஏதோ ஒண்ணு இருக்கும். That's a trigger point, right? How do I use it as a background? How do I use it as something to signify that, hey, okay, everyone. So இப்போ மார்ட்டின் ஸ்கோர்செஸி மூவிஸ்ல வந்து சொல்லுவாங்க, ஒரு டிரான்சிஷனுக்கு வந்து he'll use something like someone opening a door, or like kicking something, or like moving something. அப்படி அவர் பண்ணாருனாக்க அது வந்து மாறப்போகுது, சிச்சுவேஷன் வந்து மாறப்போகுதுன்றது வந்து இஸ் கம்யூனிகேட்டிங் டு யூ, very subtly. Okay, he's signaling it to you, right? So I'm not saying this is the same, but I think that's what he meant. Yeah. So I wanted to say Kaka Radhakrishnan because I think the last time we saw Kaka Radhakrishnan before Iruvar was probably in Devar Magan, where he had an amazing role to play in 1992. Adukapram Kaka Radhakrishnan had a few films, I think Padayappa or some other Rajnikant film, forgettable ones. But the one that he makes a real impact is அவர் வந்து ஆனந்தன்காக போய் he goes and asks for chance. He's almost like his என்ன சொல்றது, ஒரு personal mentor in Chennai, Madras அப்படின்ற மாதிரி இருந்தது அந்த படத்துல. So and he's also a link to that, like see a hyperlink to the early part of 19th century, right? ஒரு செலவே கிடையாது. Okay, casting, when Mani Ratnam also said in multiple interviews, casting is 50% of the movie. எனக்கு இந்த மூவி ஆக்சுவலி அது எல்லா படத்துலயும் ஒரு தலைவர் பண்ணாரா இல்லையான்றது வந்து எனக்கு உடன்பாடு கிடையாது. இந்த படத்துல டோட்டலி காக்கா ராதாகிருஷ்ணன் ஒரு ஆக்டர் போட்டதால என்ன நம்புறீங்கன்னா, I go back to 1970s or 1950s something. ஏன்னா he's been with Shivaji Ganesan, he's been with multiple actors who came through the drama system. Correct. So just having him there, you solved like 90% of that scene by saying இது அப்படின்றது வந்து நீங்க சொன்ன மாதிரி தான். That person talking
for Anandan is like, yeah, totally happens. So okay, number one cover staging, like the background and who the character is with is also important, right? And Kaka Radhakrishnan was that huge Link, link to that yesteryears. time period on the period. Correct. So இப்படி கேட்கிற சமயத்துல there is this brilliant scene which I think everybody noticed, and we don't have to go too deep into it. But the scene when Anandan meets Tamil Selvan, I wanted to read this Tamil poem. So Anandan poraru, he sits in the Ariyanai, he is sitting up like that, and then he takes the sword. And again, I wanted to mention Santosh Sivan and Mani Ratnam's decision of using 35 mm. ஃபர்ஸ்ட் எனக்கு தியேட்டர்ல போய் பார்த்த உடனே எனக்கு ரொம்ப ஐ ஃபெல்ட் வெரி பேட், இணைய பாக்ஸ் மாதிரி இருக்குது படம் அப்படின்னு. பட் அப்புறம் தான் புரிஞ்சது அது எவ்வளவு பெரிய டிவைஸ்னு. பட் முதல்ல எனக்கு வந்து இட் வாஸ் அ டவுனர் ஃபார் மீ. பட் அந்த கத்தி சுத்துற சீன்ல வந்து ஏன் வந்து நம்மளுக்கு இட்ஸ் ஆல்சோ another indicative factor, whatever reason that they shot it with, it looked like films division reel more than a movie, right? ஒரு இந்த நம்ம முதல்ல this is another excitement when you go to a movie. trailer பார்க்கிறதுலாம் எக்ஸைட்மென்ட் கிடையாது. films division presence அது ஒரு மண்ணாங்கட்டியும் புரியாது அதுல என்ன பேசுறாங்க, யார் இவங்க, இவர் ராகுல் பண்டாரி, இவர் கூறுகிறார் அப்படின்னு. ஏதோ ஒரு பாதி வந்து நம்ம தமிழ்நாடுல இருந்தே இருக்காது, வேற எங்க இருந்தோ இருக்கு. பட் it's so exciting to watch that, right? And how do you extract? I think filmmaking is beyond just putting together a story, right? It's also harvesting all your memories and your the underlying thoughts and feelings and emotions. அதெல்லாத்தையும் எப்படி வந்து கரெக்டணும்ன்றது வந்து Iruvar did it really well. Beautifully done. But Anna, I felt in the 35mm it was a conscious decision. They want you to take you to that. But also, we'll talk more as we talk, which is the angles, the extra wide angle that they were using was very reminiscent of the actual film stock that was used at that time, or the camera angles that were used at that time. Yes. So there's a very good reason for it. But in the scene la vande when Anandan uses his sword very close by, இப்ப நான் இப்ப இப்படி பண்ணனா எவ்வளவு கிட்டக்க வருதோ அந்த மாதிரி you get like a 3D effect, right? Very intimate effect, yeah. Very intimate effect at that time. So then we get introduced to Tamil Selvan, who சாணிக்கு பொட்டிட்டு சாமி என்று மதிப்பவர்கள் ஏழைக்கு மதிப்பளித்து இன்புறுதல் என்னாலோ, எப்பொழுது திருந்தும் இந்நேசம் இனி என்ன செய்வதாய் உத்தேசம். So I wanted to mention Suhasini, who's the Vasanakarta of the film. She's credited with the dialogues of this film. And Vairamuthu is credited with Kavidaigal and Padalgal. So I think Kavidaigal, I think they mean இது கவிதையில வருமா எனக்கு தெரியல. I don't know who wrote this, but I feel that it's literally two statements to establish Dravidian and the Sorchikkanam and Poruchikkanam of establishing Dravidian politics and what this guy is belonging to, what does he stand for என்றத வந்து இவ்ளோ கிளியரா சொல்லிருக்கவே முடியாதுன்னு நான் நினைக்கிறேன். I think நான் வந்து ஒரு bias எடுத்துக்கிறேன், and I could be completely wrong. I think this is more Vairamuthu. எனக்கு ஒரு சின்ன கம்ப்ளைண்ட் என்னன்னாக்கா, whenever Suhasini writes dialogues, she gets carried away with a little bit of like prose, like rather than poetry. இதுல இருக்கிற அந்த வார்த்தை சிக்கனம், அந்த இதுல இருக்கிற அந்த யதார்த்தம் வந்து ஒரு 2 நிமிஷம் ஒரு 10 நிமிஷம் கழிச்சு இன்னொரு சீன்ல அந்த மொட்டை மாடியில வந்து பேசிட்டு இருப்பாங்க ரெண்டு பேரும். எல்லாருக்கும் சாப்பாடு இருக்கும், பெண்களுக்கு உரிமை. வெரி கொஞ்சம் பாத்தீங்கன்னாக்கா ரொம்ப சீஸியா இருக்கும் அது. அது வந்து ஐ டெஃபினெட்லி திங்க் இட் வாஸ் ரிட்டன் பை So எனக்கு அதான் வந்து நான் சேயிங் லைக் இது வந்து ஒரு ரைட்டிங்ல கூட, டயலாக் ரைட்டிங்ல கூட ஒரு மிக்ஸ்ட் பேக் தான் நான் சொல்லுவேன். ஏன்னா அந்த இல்ல ஏரமன் எப்படி நம்ம வந்து சில இடத்துல வந்து அந்த பெர்கஷன்ஸ் வந்து கொஞ்சம் இதுவா இருக்குன்ற, டயலாக் கூட வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ரொம்ப ரொமான்டிசைஸ்டா இருக்கும். தட் இஸ் லைக் ஐ கெட் இட். லைக் உதாரணத்துக்கு வந்து தபுவும் அந்த தமிழ் செல்வனும் செந்தாமரையும் தமிழ் செல்வனும் பேசும்போது வந்து ரொம்ப செயற்கையா இருக்கும். ஏ பெண்ணே உனக்கு காமத்தி காதல் தீ அந்த மாதிரி he goes on to this, right? like our ரேவதியோட பேசும்போது I felt a little cheesy there, but I don't know, அது வந்து தமிழ் செல்வனோட அந்த தமிழ் பற்ற காண்பிக்கிறதுக்காக அதையும் அவ்வளவு காமிக்கணும்னு கேக்குறேன். நீங்க வந்து அப்படிதான் ப்ரூவ் பண்ணணும்னு கிடையாது. You already established the fact that he's a good writer. True.
சோ எல்லாத்துலயும் அப்படி நடந்துப்பாங்களா? ஓகே, ரொமான்ஸ்ல வந்தாக்க அப்படி நடந்துப்பாரு அப்படின்னு கூட பண்ணலாம். பட் ஆனா இட்ஸ் a delicate tightrope walk ன்னு தான் சொல்லணும். சில சமயம் ஸ்லிப். பட் இந்த சீன் வந்து ஐ திங்க் இட்ஸ் ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் சீன்ஸ் இன் தமிழ் சினிமா. பிகாஸ் ரெண்டு கேரக்டர்ஸ் ஹூ ஹவ் நாட் மெட் ஈச் அதர், ஒருத்தர் இன்னொருத்தரோட ரசிகர். ஆனா நான் முதல் தடவை பார்த்த போதும் அவர் எப்ப பார்த்தாலும் சரி, தமிழ் செல்வன் இஸ் ஏபிள் டு see through ஆனந்தன் to his capabilities that he may possibly have. Because அப்போ வரும்போது I felt Tamil Selvan has already heard about Anandan's, Correct. probably, and somehow they both are like almost like for Karthik It's Subbaraj popular. and some It's popular. right. Historically பார்த்தாக்க, timeline பார்த்தாக்க, Karunanidhi had established himself as a very good writer. Well, oh yeah. See, இப்போ in fact for example Anandan says, நீங்க எழுத்தாளர் தமிழ் செல்வன் தானே, உங்களை நான் எழுத்த நான் வாசிச்சிருக்கேன், ஆனா கருத்தை மட்டும் ஒத்துக்க முடியாது. Right there, it's done. You established both of their separation in the same point. It's brilliant scene. அதுலதான் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட், ஓகே, ஒருத்தருக்கு வந்து கடவுள் நம்பிக்கையும் இன்னொருத்தருக்கு கடவுள் நம்பிக்கை மறுப்பும், ஒருத்தருக்கு தமிழ் பற்றும் இன்னொருத்தங்களுக்கு வந்து மோர் ஹியூமானிட்டேரியன் டுவர்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் எல்லாம் கிடைக்கணும்ன்றதும் எஸ்டாப்ளிஷ் ஆகுது. ஆனா காங்கிரஸ் இன்னொருத்தர் வந்து திராவிடியன் பார்ட்டின்றதும் எஸ்டாப்ளிஷ் ஆகும். கரெக்ட். இன்னொன்னு வந்து this Anandan feels that I can use Tamil Selvan. ரொம்ப கிளியரா யோசிச்சீங்கன்னா he says this word like, மக்கள் ஏமாந்து உங்க தமிழ்ல மயங்கி மக்கள் ஏமாந்து என்னையும் ஒரு கதாநாயகனா ஏத்துப்பாங்க. சோ பார்க்கும்போது என்னையா இப்படி எல்லாம் எம்ஜிஆரோட கேரக்டரை டேமேஜ் பண்றாங்க அப்படின்ற மாதிரி இருந்தது, ரைட்? பட் யூ சி, லைக் நீங்க சொன்ன மாதிரி கிரே ஷேட்ஸ் எக்ஸிஸ்டட் ஆன் போத் ஆஃப் தீஸ் கேரக்டர்ஸ். இல்ல, பட் கவிதை வரும்போது நம்மளோட வீக்னஸ் as an audience is what comes out there. நம்ம தமிழ் ஆடியன்ஸ் எப்படின்னாக்க, நீங்க வந்து எதையுமே கொஞ்சம் ஒரு கவிதை நயத்தோட சொன்னீங்கன்னாக்க தப்ப கூட சரின்ற ஒத்துக்கிற அளவுல ஒரு போதை. இட்ஸ் an intoxication. ஓகே, ஒருத்தன் தண்ணி ஊத்தி குத்துட்டு எல்லாம் ஓகே, ஆனா இது பாரு அப்படின்ற மாதிரி தான் இதுவும் வந்து ஒரு ஏமாத்து வேலை. ஏன்னா இது ஒரு டயலாகா சொல்லியிருந்தாக்க அன்னிகை ஸ்கிரீனுக்கு வச்சிருப்பாங்க. கரெக்ட். ஓகே, பட் அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னாக்க, உங்களோட கவிதை நட, ஓகே, தேர் அப்ரிஷியேட்டிங் a certain part of his character, and then at the same time அந்த கிரே சொன்னீங்க இல்லையா, இவங்க ரெண்டு பேரும் கிரே தான், அதாவது ஒருத்தர் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்கன்றத வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணியாச்சு without actually pissing off anybody. Correct. That's true. That is the hard part. But நான் தான் சொல்றேனே, இந்த படத்தை ரெண்டு விதமா பார்க்கலாம். ஒண்ணு, நீங்க கலைஞர் எம்ஜிஆர் பாத்தீங்கன்னா உங்களோட பயஸ் வெளில வரும். உங்களுக்கு என்ன, இவங்க எனக்கு வந்து பயஸ் கூட இல்லைன்னா லைக் 12-year-old 13-year-old, right? Or no, I was 20 years by then or 19 by then. But ஆனா I had preconceived notions about both of these people, right? So but எப்படி இப்படி தைரியமா ஒரு படத்தை எடுத்து he has released it அப்படின்னு எனக்கு அப்ப தோணுச்சு. That is why I was worried, not because இவரை டேமேஜ் பண்றாரு அவரை டேமேஜ் பண்றாருன்றதோட. இந்த சமயத்துல I wanted to say Mani Ratnam had a huge problem with censor around this time. I want to be very clear. The movie went to censor I think at the end of December. They said, oh, New Year la irukku, New Year kapram paathukalam. The movie was supposed to release on 14th of January. And they said Pongal போறதுதானே சரி, 2nd of June ல வந்து 2nd of Jan they sat and they விக்கில சொல்றது இது, they say that they looked at it. ஏன்னா இதெல்லாம் தினத்தந்தியில was coming on a daily basis. So they பாதி சீனை கட் பண்ண சொன்னாங்க. Then Mani Ratnam fought back and he said, நான் வேணா உனக்கு வந்து I will overlap it with sound. இதுலதான் the percussions வந்து they cut off certain places. Yeah. But then they gave UA certification. Okay, you won't even understand like what is the point of UA for this film, right? I don't understand it. But leave out all this. 28th of February, when the movie was released and is already failed, right? Rajashekar, அதாவது வந்து அவர் பேர் என்ன, what's his name? He was a censor board, G. Rajashekaran. பாரதி படம் எடுத்தாரு. Okay, அவர் வந்து he said, he referred it to the union government and said, you need to look at this movie because this is got actionable and we need your quote unquote advice because it threatens violence if they are not deleted, some scenes are not deleted. And he made a recommendation. I do not know under whose push, but he did make that recommendation. And then the reason for this at February 28th is movie release ஊத்திச்சு. Okay, but the 28th February or later part is because it was going to get dubbed into Telugu as Idaru. Okay, and but I don't think it led to anything. But I do wanted to say in history,
For a film like Iruvar, you give UA certification. I don't know what you give for Jailer and Leo and all these other films. there's there's so much rampant vulgarity and like இவங்களுக்கு என்ன பிரச்சனைனாக்க பாலிடிக்ஸ்ல கை வைக்காத, ரிலிஜன்ல கை வைக்காத, அவ்வளவுதான். மற்றது என்ன வேணா பண்ணி. Correct. Correct. And that's a very sad state even today that we can't express ஜெனுவினா ஒருத்தர் வந்து இப்படிதான் இருந்தாங்க, நல்லதோ கெட்டதோ இவங்க இப்படிதான் இருந்தாங்கன்னு சொல்ல முடியாது இது வரைக்கும். சொல்லவே முடியாது. Right? And it's a tough spot. But it makes Iruvar even better because he exploited that thin line beautifully. அதாவது யாருமே அஃபெண்ட் பண்ணல, அதே நேரத்துல எல்லாரும் பத்தியும் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் அங்கங்க போட்டு உடைச்சாச்சு. கரெக்ட் கரெக்ட். நீங்க சென்சார் சொல்லும் போது எனக்கு இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்ன ஆகுதுன்னா, சென்டர் கண்ட்ரோல்ஸ் சென்சார். ஓகே, ஸோ ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்ல அந்த நேரத்துல யாரு ஆட்சியில இருக்காங்களோ அவங்களோட தான் ஒரு பார்ட்டி ஆர் தி அதர் பார்ட்டி. பிஜேபி வாஸ் சென்டர், could be BJP. 96 வாஜ்பாய் இருந்தாரு. Right. So DMK was aligned with BJP at that point of time. I think யாரும் வந்து கைட்டி அடிக்காதீங்க. So going from அப்படி இருக்கும்போது I think Karunanidhi might have taken a more liberal stance. If Jayalalitha had access to the central government, I'm sure what would have happened. Yeah. Totally, think about it, right? Totally. Iruvar வந்திருக்காது. இல்ல, இன்னும் குற்றப்பத்திரிகைன்ற படமே வரலையே. வந்துச்சு, வந்த போது அது படமாவே பார்க்க முடியல. ஆர்கே செல்லும் நீ படம் பார்த்ததே இல்ல. ஓ, நம்பர் 2. ஓகே. ரிலீஸ் ஆயிடுச்சு புலன் விசாரணை நம்பர் 2. Okay. Or something like that. Yeah. So as the movie progresses, I want to get back to our film. As the movie progresses, right, Tamil Selvan gets beaten up in a printing press. ஞாபகம் இருக்கா உங்களுக்கு அந்த சீன்? அந்த சீன்ல வந்து எனக்கு என்ன ரொம்ப பிடிச்சிருந்ததுன்னா, லைக் ஆனந்தன் ரஷஸின் என்னைய அடிபட்டு கிடக்குதுன்னு. So there's படுத்துட்டு இருக்கிற சீன், ஒரு டைட் க்ளோஸ் அப். Do you remember ஆனந்தனோட ஃபேஸ் பின்னாடில இருந்து Nasser is basically so that's the first time you actually see Anna's character come in, and you actually see நீ எழுந்து வா, உனக்கு இன்னும் நிறைய இருக்கு, கிளம்பி வா. மூஞ்சும் வந்து will be like one single frame. Correct. I'll be like extremely extreme close up shot in an extreme wide angle and a close up shot, which sort of skews the face a little bit, but you see Anna or Ayya Veluthambi, who's his name in the film, Nazar, says எழுந்து வா, இன்னும் நிறைய இருக்கு, இன்னும் நிறைய கை கால்லாம் வச்சுக்கணும். Then Anandan jokes at him. என்னையா? So அதுல இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங் அப்சர்வேஷனும் இருக்கு. என்னன்னாக்கா they set it up as such for a later scene also. This is the other brilliance of Mani Ratnam. அதாவது at that point in time, Anna and MGR are not that close. Yeah, not even close. They probably don't even know each other. No, they know each other. Okay. Because he's an actor, but he's not that. See, they were also close in the drama circuit. But enna adunakka inga vandu they're saying how close Karunanidhi was close to Anna versus how where MGR's standing was in terms of this, and look, a few frames how later, changed it. Yeah. The trigger for why Karunanidhi feels insecure or whatever he feels is because he's gotten like ideyakani, like he's basically இவர் வந்து என்னோட ஹார்ட்னு சொல்ற அளவுக்கு வந்து வளர்ந்துட்டாரு அப்படின்றது காமிக்கிறது. ட்ரூ. இந்த சமயத்துல வந்து I wanted to talk about Nazar. ஏன்னா Nazar வந்து he is acted in I think 4 or 5 films. So first we see Nazar in Nayagan, was a very amazing character for him to play, a short character. Then we see him in Roja, again as a police officer. இங்கேயும் ஒரு police officer, அங்கேயும் ஒரு police officer. Then you see him in Bombay, which is where you get to taste the real Nazar's acting, like an unbelievable role and very well executed. Then you see it in Iruvar, and after that a long break, and then you see Nazar in Ponniyin Selvan with a small Pandian character. Right. So almost Iruvar is like the last good film of Nazar and Mani Ratnam combination, and I cannot think of another person playing that Ayya Veluthambi role than Nazar. What are your thoughts? Perfect. I think that was the best casting choice again on the padathula vandu. I think no cast was no actor was out of place. True. எல்லாமே வந்து like let's take Gautami, Revathi, Aishwarya Rai, anybody that you pick on that movie, like not only did they have a resemblance, they were also tailor made for that role.
அண்ட் அது அது அந்த அந்த தொண்டை வந்து கொஞ்சம் கரகரான்னு பேசுறதும் வந்து கரெக்ட். was close to Anna's voice. எஸ் எஸ் And he wasn't நாசர் அது மாதிரி பேசினா யூஸ்வலா பேசினா கொஞ்சம் it tends to overact or like overdo certain things. But அதுல வந்து was like it was almost like hearing Anna speak in one of those AR recordings or old recordings that you hear இல்ல இல்ல of எழுந்து வா அப்படின்ற மாதிரி யூ கேன் see that sense of கட்டக்குரல். So இது வரைக்கும் இப்படி போயிட்டு இருக்கிற படம் வந்து now it changes and it goes in parallel for this next few scenes where there's an intercut of Anandan going to Kerala to get married to Pushpa and Tamil Selvan getting married to Maragadam, which is Revati. So ஒன்னு வந்து சுயமரியாதை திருமணம் which is happening here and அங்க வந்து traditional marriage that is happening there. அங்க பிடிக்காம என்ன பண்றது, வேற வழி இல்லை, இவங்க கல்யாணம் பண்ணிக்க உயிரெடுக்கிறாங்கன்னு காக்கா ராதாகிருஷ்ணன் உயிரெடுக்கிறாங்க, கல்பனா ஐயர் அவங்க அம்மா சொன்னதுனால he gets married to this girl. இங்க ரொம்ப பிடிச்சு ஒரு பியூட்டிஃபுல் மேரேஜ் ஆஃப் ஒரு பயந்த பொண்ணு லைக் ரேவதி whose name is மரகதம் and ஒரு தமிழ் பற்றுள்ள ஒரு இவரு. I felt the scenes are so beautifully shot and directed as well. It was very natural. And இன்னொரு விஷயமும் அங்க வந்து டேட்டா பாஸ் பண்றது வந்து தலைவர் இன்னொரு லெவல். ராஜேஷா ஆனந்தன் கேரக்டர் இஸ் பேசிக்கலி மலையாளி. எம்ஜிஆர் இஸ் பேசிக்கலி மலையாளின்றது எங்கேயுமே சொல்ல மாட்டாங்க, எங்கேயுமே சொல்ல மாட்டாங்க. அந்த அந்த and ஒரே ஒரு இடத்துல தான் he tries to speak in Malayalam and then he's immediately changes the கல்யாணம் நடக்கிற சீக்வன்ஸ்ல. பட் எல்லா ட்ரெடிஷன் எல்லாம் பார்த்தாக்க கல்யாணம் நடக்கிற ட்ரெடிஷன் எல்லாம் பார்த்தாக்க அந்த இது ஒரே ஒரு இடத்துல explicitly he talks to Major Sundararajan Unugaishu. He says something about like பின்னாடி புஷ்பா okay when he's just arrested Tamil Selvan, he will அந்த நேரத்துல மோகன்தாஸ் டிஜிபி மோகன்தாஸ் அவர் வந்து எவ்வளவு ரெண்டு பேரும் இன்டிமேட், ரெண்டு பேரும் ஒரே கம்யூனிட்டின்றது ஒரே பாஸ். First of all, great observation there. So very good. So Hemant, maybe this is the time where you or we'll get there. So நம்ம கொஞ்சம் தவிர்த்துருவோம், ஏன்னா நிறைய கொலை பண்ணுறோம். பட் நீங்க அந்த சீக்வன்ஸ் வந்து சொல்ல ஆரம்பிச்சதா சொல்றோம். அந்த சீக்வன்ஸ்லயே பாத்தீங்கன்னாக்கா எம்ஜிஆருக்கு வந்து ஒரு முதல் கல்யாணம் நடந்தது. எம்ஜிஆர் வந்து from his background is Kerala, even though he grew up in Sri Lanka. Kandi. So his background is that he's a strong believer in atheist strong theist, அதாவது ஒரு தெய்வ நம்பிக்கையோட. அவரோட ஏரியா வந்து பாத்தீங்கன்னாக்க ஃபுல்லா காங்கிரஸ் கொடி பறந்துட்டு ஸ்டேஷன்ல போய் இறங்கும் போது பாத்தீங்கன்னா பேசிக்கலி actually I thought that was because there was independence happening in the background. Yeah. But I don't know if slash Congress. Independence அந்த காலத்துல வேற பார்ட்டி பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டியே கிடையாது பாஸ். இல்ல in fact he wears an Indian badge when he's talking to Kaka Radhakrishnan on the way to the house. They were dedicated Congress followers. Right. By default, if you loved India, you had to be a Congress party member. Congress and independence were like almost like inseparable, right? I mean the கைகள் அதுல இவங்க வந்து வேற கிளாத் வேற பிரீடுன்றதுக்காக தான் வந்து இந்த சுயமரியாதை, the rise of Dravidism, இது எல்லாத்தையுமே வந்து தனியா வந்து அந்த கான்ட்ராஸ்ட் வந்து அந்த லேயர் சைடுல ஓடினே ரொம்ப ரொம்ப கிளியரா அந்த சைடுல அந்த ஒரு 5-6 லேயர் தட் we talk about or dimensions or whatever you want to talk about. அதை எப்படி வந்து ஒரு சீன்ல கண்டினியூஸா கன்சிஸ்டன்டா இன்டெகிரேட் பண்ணிட்டு கொண்டு போறதுன்றது தான் வந்து ஒரு ஸ்கிரீன் ரைட்டரோட ஒரு முக்கியமான வேலை. அதை டைரக்டர் வந்து எந்த அளவுக்கு என்விஷன் பண்ணி எல்லாத்தையும் முன்னாடியே தலைவர் என்விஷன் பண்ணி தான் வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்றதுன்றது வந்து ஒரு ஜாப் கன்சிஸ்டன்ட்லி. இன்னைக்கு வர பாதி டைரக்டரோட பிரச்சனை என்னன்னாக்க ஃபர்ஸ்ட் 10-15 minutes will be amazing, அப்படி போட்டு தாக்குவாங்க. கடைசியில பார்த்தாக்கா அவன் பேசுற ஆக்சென்ட் அவனே மறந்து போயிட்டு இருப்பான். போட்டிருக்க ட்ரெஸ் ஸ்டைலு, அவனோட நடை உடை பாவனை எல்லாமே வந்து inconsistent with where the movie started, if you observe it very closely. No, true. So then you have to give credit to again for Mani Ratnam for dealing with so many things.
சாரி, for நீங்க அந்த ta- அந்த for சீக்வன்ஸ் அப்படியே ஓ யா 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 அதுக்கப்புறம் அந்த ஃபர்ஸ்ட் நைட்ல வந்து ரேவதி இஸ் சோ ஸ்கேர்ட் அண்ட் தென் அப்போ வந்து ரேவதியோட புடவையில வந்து பேசிட்டே இருக்கும்போது நெருப்பு தீ பிடிச்சிரும். பாத்தீங்களா? ஸோ தமிழ் செல்வன் அதை கழட்டி போட்டு அணைச்சு அதுக்கப்புறம் ஹி டாக்ஸ் எதுக்கு உனக்கு வைடி உன் உடைய எடுத்தது நெருப்பல்ல கண்ணு, என் காதல் என் தீ காதல் அப்படின்ற தீ மாதிரி. அப்படின்ற மாதிரி. So then we move on to Narumugiye song, which I think was splendidly done. Bombay Jayashree for the first time and Unnikrishnan. Um, Mani Ratnam later on in an interview noted A. R. Rahman's instrumentation, even though it sounded very classical, ta-dan, ta-dan, ta, நல்லா வந்தாலும், there's a beautiful instrumentation happening which is very highly modern. That is why you have the ethos of the old song, but the song is very contemporary அப்டேட்டட், வெரி அப்படின்னு அப்டேட்டட். ஆமா ஆமா, வெரி வெரி அப்டேட்டட் வெரி. அப்படின்னு பட் நோ ஒன்ஸ் கம்ப்ளைனிங். யாராவது கம்ப்ளைண்ட் பண்ணா புடிச்சுவாங்க, அவங்க சாப்பிட்டு ரைட் சாப்பிடணும். ரைட் அந்த சாங் வந்து என்னைக்கு போட்டாலும் லைக் if it plays on an Instagram reel or something, I have to go to Spotify and listen to the entire song. and it turns out Madhubala does a cameo for this song after Roja. So Yeah, she's done other cameos that are regrettable, but Mr. this Romeo cameo. வந்து அந்த Oh Mr. Romeo yeah எல்லாம் yeah வந்து yeah yeah, this one was definitely she has that classical look. In fact, beautiful. நான் வந்து யாரோ ஒருத்தர் கிட்ட தமிழ் படம் பத்தி தெரியாதவங்க வந்து காமிக்கும் போது I take pleasure in watching the movies. Just say like how relevant it is today அப்படின்னும் போது, ஹே பாக்கிறதுக்கு வைஜெயந்தி மாலா பாலி மாதிரி இருக்காங்களே There you அப்படின்னா, go. That is right? it. That is it. It's a South Indian classical phrase, but or no, okay, Brahminical classical phrase, but True, in true. a Hindi movie. True. I think that's a valid point. So now Anandan gets back, and then he comes to know. This is probably one of my favorite scenes, where he gets to know his song. A movie is actually stopped, and அந்த அவர் ஆனந்தனோட அந்த அவரோட you actually go deeper into this character now. Correct. Surface level aspirationலாம் விட்டுட்டு அதுக்குள்ள you see Mohanlal's the actor in Mohanlal acting like somebody who's not getting it, like not being able to prove, was actually one of my personal highlights in the whole movie. Hemant, do you have any ideas there? No, எனக்கு எனக்கு அந்த எல்லாமே வந்து பயங்கர நிறைவு தான். ஸோ I will just go with that. எனக்கு வந்து at that time it also happens that the tragedy of his evolution also comes out, right? அந்த பேக்ரவுண்ட்ல வந்து ஒரு தாடி வச்சுன்னு ஒரு போலீஸ்கார மாதிரி நிக்கிறது. Oh yeah, like yeah. இதுதான் வந்து the other layer which inside Tamil cinema at that point can tell you all of these things with so much accuracy and details. அதாவது அவர் வந்து அது மாதிரி தான் ஒரு பிட்ரோல்ல வந்து நடிச்சு அவர் வந்து கஷ்டப்பட்டாரு. Oh yeah. I think it was Sadi Leelavadiன்னு ஒரு படம் நினைக்கிறேன். He was a bitrol, was a police-karan in the background, something like that. Okay. He had by Sadi Leelavadi he had like a good role actually. Oh, maybe Sadi Leelavadi முன்னாடி இருந்திருக்கலாம். But இதே policeman role வந்து அவர் பண்ணிருக்காரு முன்னாடியே. So yeah, the exact still even exists actually of him being that. But அதுக்கு முன்னாடி ஒரு கதையை கோத்து அது அந்த கதையை மாத்திரம் சொல்லாம a disappointment as an actor and also his shift in looking at, நீங்க சொன்னீங்க இல்லையா முன்னாடி டயலாக், உங்க கவிதை நடியும் என்னோட நடிப்பும் சேர்ந்து மக்கள் ஏமாந்துருவாங்க. ஏன் வராருன்றதுக்கு அதுவும் ஒரு காரணம். He's desperate at that point because he's sure, of course, he's trying to get opportunities. யார புடிச்சு நான் என்ன ஆக முடியும். Correct. And he's even willing to sleep with the enemy, so to speak. ஏன்னா அன்னைக்கு வந்து காங்கிரஸ் காரன் வந்து you can't mingle with anybody from the Dravidian party. They were just cat and mouse at that time. Literally. There was attacks going on with across the party lines, and for him to consider the fact that he can work with someone who's from the other that itself is a big thing. அது அந்த காம்ப்ரமைஸ் அந்த காம்ப்ரமைஸ்க்கு வந்து நம்ம செட்டப்பும் பண்ணியாச்சு ஆல்ரெடி. கண்டிப்பா பண்ணியாச்சு. So I think again நம்ம பேசினே போலாம். இதே No, I want to. So this is where I want you to say. So now this is the time Ayya Veluthambi starts the party. Okay, you know what party that is? That is the DMK party, or right? So again, one of personal
best scenes in any Tamil film for many people comes here, where Anandan goes to meet Tamil Selvan and Madurai Nayakar Mahal at the scene. Mr. Revolutionary is on the top. Mr. Nobody lost his film got canned is below, Yeah. and they have this உரையாடல். Let me read this. நான் அதை எழுதி வச்சிருந்தேன். செல்வம், நம்ம படம் நின்னு போச்சு. நான் கதாநாயகனா நடிச்ச படம், நீ வசனம் எழுதின படம். படங்கள் வரும் போகும், ஆனால் இதோ பார் ஒரு புதிய கொள்கை கட்சி அப்படின் போது, நான் தொழில் பேசுறேன், நீ அரசியல் பேசுறியா? உனக்கு என்ன அப்பா தமிழ், உனக்கு என்ன அப்பா தமிழ் வாத்தியார், கவர்மெண்ட் சம்பளம், வீட்டுல சாப்பிட்டுட்டு வெளியில அரசியல் பேசுற. நீ என்னைக்காவது 4 நாள் பட்டினி கிடந்திருக்கியா? படிக்க முடியாம நாடக கம்பெனில வேலை செஞ்சிருக்கியா? பட்ட கடனை திருப்பி கொடுக்க முடியாம உங்க அம்மா செருப்படி வாங்கியிருக்காங்களா? நெஞ்சை தொட்டு விட்டாய் நண்பா, நீ அரசியலுக்கு வந்தா என்ன தூக்கி சாப்பிட்டுடுவ, போடா அப்படின்ற அந்த போட actually punches the whole of their relationship. Yeah. Again, in the he also says something about பட்டாளத்துல போய் சேரலாம் பாக்குறாங்க. அதுக்கு அப்புறமா சோ அதாவது வாய்ஸ் ஓவர் எழுதுறவங்களுக்கு ஆர் கேரக்டர் வந்து என்ன சொல்றது தண்ணியை விவரிக்கிறவங்களுக்கு எல்லாம் வந்து இது ஒரு அகைன் another classic example of how to define a character through the natural progression of a scene, right? இவை எம்ஜிஆரோட பேக்ரவுண்ட் என்னன்றது ஒரு 4 வரி டயலாக்ல முடிஞ்சு போச்சு. இது நம்ம முன்னாடி பேசின சுஜாதாவோட அந்த சொற்சிக்கனம், like you have to say it in the sharpest way and in at the right way also, at the right way where it doesn't become like a discourse or like an exposition எதுக்கு வந்து நடக்குதுங்க, right? அது போற போக்கில். and he's also given us a couple of key details about Tamil Selvan / Karunanidhi, exactly, about how he comes from a comfortable background and all of that. Okay, so நீங்க சொன்னது, நீங்க I'll let you continue. No, I want you to say, I wanted you to add color to the scene and how you enjoyed the scene. Oh, it was brilliant in the sense that நீங்க சொன்ன மாதிரி தான், one guy is very excited at the smell of power. Okay, there's no, it's like naked hunger for power, right? He doesn't see that as a new party. அதாவது அதுக்குதான் தனியா ஷார்ட் ஏன் செட் பண்றாங்கனாக்க, இந்த பார்ட்டியால நான் என்ன பண்ண போறேன்றது வந்து அந்த அந்த ஒரு ஒரு வெறித்தனமான ஒரு நம்பிக்கை, ஒரு கொள்கை பிடிப்பு, you can also say ambition கூட வச்சுக்கலாம் நீங்க. that comes through all the way that this guy always wanted to, was eyeing for that thing. இவன் வந்து எல்லாத்தையும் தட்டி பறிச்சுட்டு போயிட்டான். Correct, that's true. Okay, though I didn't see this as a threat. It turns out it is this. The irony is also the important part of the scene because we know what's going to happen. And that's what he says. நீ மாத்திரம் அரசியலுக்கு வந்தனக்க வரலாம் சாப்பிடுதா போற. It's all happened, but that whole forbearance of that harbinger of what's to come, அப்படின்றது வந்து that's the things that you enjoy, right? The context gives you all the taste. Brilliant. இதை நான் திருப்பி நான் என்ன சொல்றேன், லேயர் நீ ஏன் சொல்றேன்னாக்க, இதை நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம், நீங்களும் நானும் வந்து தமிழ்நாடு அரசியல் தெரியும், இதை பத்தி சம்பந்தமே இல்லாம ஒருத்தர் பார்த்துட்டு இருக்காங்க. நான் சொன்ன ஒரு ஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் அவுட் சைட் ஆஃப் தி ஸ்டேட், from the country, watching it as two people that are aspiring to excel in their life. They don't know what's going to happen, they don't know what they became later in their life, they still enjoy the scene. Correct. The universality of that scene is where we don't make movies like Iruvar. Correct. ஏன் அந்த படத்தையே திருப்பி அது போய் இவ்வளவு நோண்டிட்டு இருக்கீங்கன்னாக்க, இவ்வளவு இருந்துச்சு அதுல இருந்து கத்துக்கிறதுக்கு, இவ்வளவு இருக்கு அதுல அனுபவிக்கிறதுக்கு. That is why we are talking. And then the shots were also so set up, like there's Vartha who's actually down, and then the camera goes all the way up where you see this guy like a revolutionary. There's a big flag that's flying. Actually, it's an oversized flag, by the way. அந்த காலத்துல எல்லாம் அவ்வளவு பெரிய flag இருந்ததான்னு கூட எனக்கு தெரியல. And he's walking in this big mahal, and this guy is like, hey, எனக்கு செருப்பு கூட போடல. He comes almost without a செருப்பு, like almost running from the studio. He's given up at that point of life. வந்து is ready to recruit for the army or join the army at that point. Right. So anyway, அதுக்கப்புறமா வந்து I think Pushpa dies. So I found it to be odd and also interesting that Tamil Selvan joins Anandan at the most important point of his life so far. It is not in movie, but he goes with him to Kerala. அது உண்மையா நடந்துதா? எனக்கு அது தெரியல அது எப்படின்னு.
அது again like I என்ன know there's a சொல்றது fiction, but லிபர்ட்டின்றது இதுதான். see நீங்க அவங்க இன்டிமேட்டா இருக்கிறதுக்கு வந்து நீங்க அதுக்குன்னு ஒரு சீனை செட்டப் பண்ணலாம், ஆர் இருக்கிற சீன்லயே வந்து you can add a little bit of take a license and say he was there so it was important. So for இப்படி example ஒரு புது கட்சி ஆரம்பிச்சு இப்போ வந்து திஸ் இஸ் த டைம் ஃபார் எவ்ரிதிங் சொல்ற ஒருத்தர் he goes with his friend because his wife passed away in Kerala or whatever. they spent a lot of time together. They spent a lot of time together and we don't know all of it, right? Like நமக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் வந்து வெளியில சொன்னவங்களுக்கு தான். That is why I give credit to Mani Ratnam, because he's actually spoken to a lot and then he goes there to first early in the morning he is the first one to go visit. He's the first person to go visit Ramavaram Thotam. Correct. Ramavaram Thotam இல்ல நான் படத்துல வந்து எம்ஜிஆரோட வீட்டுக்கு போகும்போது ஆர் லைக் ஆனந்தனோட வீட்டுக்கு போகும்போது நான் ஆனந்தன் சொல்றேன், நீங்க எம்ஜிஆர்னே சொல்லுங்க. இட்ஸ் ஓகே. எம்ஜிஆர் வீட்டுக்கு போகும்போது இது வந்து கொஞ்சம் too much இல்ல, இது வந்து படத்தை வந்து இது பண்றதுக்காக அப்படின்னு சொல்லிட்டு நடந்ததுன்னு நான் நினைச்சேன். It happened. Yeah. It really happened. You know, he showed up as the first person there and he was asked to leave because they said it will become a law and order situation. So you control பண்ண முடியாது. It's exactly the dialogue that, you know, the Pesum Padam character tells you know Prakash Raj. Correct. Sorry. Okay. So அந்த அதெல்லாம் நடக்கும்போது okay, இதெல்லாம் பரவாயில்ல, like you know, or maybe it even happened. I think possible. Yeah. But I found it to be like நான் வந்து ஒரு ஃப்ரெண்டா நீங்க பாத்தீங்கன்னா this is exactly where you need a good friend with you, right? You had a very tough time in your life even though it's far away, and then they actually go there. Good friend என்னது நான் எப்படி பார்க்கறேன்னா சினிக்கலா பார்த்தனாக்க two people that needed each other and they wanted to, like you know, they didn't see each other as a threat at that point. Sure. So they are this follows a very interesting scene, actually. Maybe you wanted to complete your thought. No. I was going to actually throw a curveball at you. Do you think this is a movie about Mohanlal or Prakash's character? It's a very tough thing to answer. Yeah, you know, I mean, this is Mani Ratnam's genius. I have watched Iruvar many number of times. I still cannot decide who has an upper hand and who does not have one, right? The guy who starts with Tamil ends talking Tamil. The guy who starts with a makeup ends with at the end being presented after being a dead person in the sill. So there's a full circle that's going on. And then there is ups and downs on both of these sides, right? I feel எப்படி ரஜினி மம்முட்டிக்கு ஒரு ஈக்குவல் சான்ஸ் இருந்ததோ அந்த படத்துல இதுலயும் ஒரு ஈக்குவல் சான்ஸ். இப்ப தளபதி தளபதியும் போட்டாங்க. இப்ப நீங்க ஆனந்தம்னு போட்டிருந்தீங்கன்னா நான் ஆனந்தனோட படம்னு சொல்லிருப்பேன். I don't know, Hemant. என்ன பொறுத்த வரைக்கும் நான் பதில் தெரியும். நான் உங்களோட பதில் தெரியும்னா என்ன ஒரு பதில் தான் இருக்கிற மாதிரி சொல்றீங்க? என்னோட பதில் எனக்கு தெரியும். Okay, go ahead. What's your answer? படம் பேர் முதல்ல என்ன சொன்னீங்க? ஆனந்தம். அதான் படம். அவரோட படம் தான் அப்படின்றீங்க. அவரோட படம். இது எங்க வந்து இது வந்து எம்ஜிஆர் பத்தி ஒரு படம்ன்றதுக்காக தான் வந்து இந்த படத்தை வந்து they probably named it as Iruvar or whatever, because சில இடத்துல அந்த ஒரு இல்ல நான் நிறைய டீடைலிங் இருந்தது ஆனந்தனோட கேரக்டருக்கு, பிகாஸ் யூ saw புஷ்பாஸ் இன்டிமசி, ரமணியோட he has like his first wife ஓட, you can see that, and many songs are placed for him, right? அப்படி கூட எடுத்துக்கலாம். இல்ல you see more detailing of his family life and his characters அப்படி எடுத்துக்கலாம். But on the other side, whatever is Tamil Selvan's importance, he becomes the first chief minister. Before him, you know, he moves his coins. You see his beach scenes with the Sendamarai, like his, you know, avanoda tunaiviyaroda. So I felt I couldn't make it this. I mean, for me, I give it to both, but it's okay. That's totally fine. அவங்க ஏன் பண்ணாங்கன்னு எனக்கு என்ன தோணுதுன்னா, they probably wanted to give equal importance to both the characters, okay? And to if you see some of the actions that the Tamil Selvan character takes, you would want to hate that character, saying he is very insecure or he is sabotaging the other person. Okay, true. The balance எப்படி கொண்டு வருவீங்கன்னாக்கா, they have a kid that they're talking to, they have a wife that they're talking to, or like, you know, a lover that he's talking to. இப்படி இருக்காம கெட்டவனா இருக்க சான்ஸ் இல்லையா? நம்மள குழப்பறதுக்கு தான் வந்து இந்த டீடைலிங். ஓகேவா? ஒரேடியா நீ ஷுட் ஹேட் த கேரக்டர். திஸ் இஸ் வேர் இட் கம்ப்ளீட்லி வென்ட் சைட்வேஸ் வித் காற்று வெளியிட. ஓகே, மணிரத்னமோட நீங்க நல்லவரா what to do. Yeah
I think one of his Vijaya, who's his favorite Vijay assistant, Nambiyar not தான். favorite, he said it in an interview. We were talking about the movie, and we thought that we pushed that character a little too much to the negative side, and we could never recover from that. True. அப்படின்றது அவங்களே வந்து I'm assuming that they've had this retrospective or whatever it is and realize that okay அதை வந்து இங்க வந்து இருவரில் வந்து ஸ்மார்ட்டா பண்றதுக்கு தான் they were balancing it. Okay, இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுப்பாங்க to a point where that character is still servicing Anandan தான் தோணுது. Not important, but I wanted to just pick on your that's a good perspective. So I find it funny that Anandan writes a letter to Tamil Selvan saying யாரோ கொண்டு போய் கொடுப்பாங்க அவர்கிட்ட, நம்மளுக்கு வந்து ஒரு படம் கிடைச்சிருக்கு, நீ கிளம்பி வா. லைக் மெட்ராஸ்ல தானே இருக்காங்க, எனக்கு டெலிகிராம் சேலம் மாடர்ன் தியேட்டர்ஸ். ஐ டென்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் த கனெக்ஷன், பட் ஹி கெட்ஸ் த டெலிகிராம். அண்ட் அவர் டெலிகிராம் கிடைச்ச பொழுது உனக்கு குழந்தை பிறந்திருக்கு அப்படின்னு ஒரு டிராமாட்டிக் சீன்ல குழந்தைய வேற தூக்கி காட்டுவாங்க. பட் த குட் பார்ட் வாஸ் Tamil Selvan gets to go there, and you see now Tamil Selvan's character where he is writing a song on demand. மன்னன் அதுவா இதுவா உடனே வந்து உடல் மண்ணுக்கு உயிர் தமிழுக்கு அதை உறக்க சொல்வோம் உலகுக்கு வீரன் வீரன். அப்போ உடனே he says it. அப்புறம் மந்திரி குமாரி அதுக்கு ஒரு லைன். Then you go on to this beautiful montage of இல்ல I wanted to talk about this montage of உடல் மண்ணுக்கு மட்டுமே. இது வந்து I'm sure இது ஏதோ ஒரு மன்னாதி மன்னன் நாடோடி மன்னன் one of these films. Okay, but have you noticed Mani Ratnam never keeps his horizon straight. குதிரை ஓடும்போது இப்படி இருக்கும் இல்ல இப்படிதான் இருக்கும். Not only this, in any film that I've seen, and there's a quirky angle to it. There's like a Dutch angle ன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, எல்லாமே அப்படி கொஞ்சம் குறுக்கா இருக்க மாதிரி இருக்கும். அவ்வளவு ரொம்ப போக மாட்டாங்க, லைட்டா கொஞ்சம். ரைட், இஸ் a classic manipulator. ஓகேவா, ரைட். அங்க கஞ்சத்தனத்துக்கு ஒரு சொல்யூஷன் இது அவ்வளவுதான். ரைட், distraction to say something is different about this whole scene because no one's when I watch that song now, you might have a kind of இருக்குன்றீங்களா, ரொம்ப அபத்தமா இருக்குன்ற நான் அபத்தமா சாரி ராங் வேர்ட். இல்ல அபத்தமா இருக்கு, தப்பு இல்ல. ஒரு பழைய காலத்து படத்துல ஒண்ணு ஒருத்தனா போகணும், இல்லாட்டி ஒரு பெரிய படையா போகணும். அந்த காலத்துல அப்படிதான் எடுப்பாங்க, ரைட்? லைக் இல்ல ஒரு 5 பேர் போவாங்க, இதுல 5 பேரு ட்ரூத் அப்படிதான். அதாவது இவ்வளவு பேர் தான் போவாங்க சண்டை போடுறதுக்கு. ஆனா அது அவங்க ஏன் பண்ணாங்கன்றது வந்து ஓரளவுக்கு என்னால யூகிக்க முடியுது. பட்ஜெட், அத்தனை குதிரை வரணுமா? பொன்னியின் செல்வன்லயே அவ்வளவு குதிரை பார்த்தது இல்ல. அது அந்த சாங் வந்து ரீசெண்டா பார்க்கும்போது அது கொஞ்சம் வித்தியாசமா தோணுச்சு. பட் ஆனா சாங்கோட எமோஷன் வாஸ் அன்பிலீவபிள். ரைட், எஸ்பெஷலி அருண் சுவாமியோட அத கேட்கும் பொழுது வந்து இறந்த குழந்தை இறந்து பிறந்தால் வாளால் கீறி புதைப்போம், அதெல்லாம் வந்து ஈத்தோஸ் டு பழைய காலத்து புறநானூறு அண்ட் நிறைய இதோட பேர் வர மாட்டேங்குது, நிறைய புக் which talks about இவங்களோட போர் எப்படி பண்ணாங்க, how did they actually do, அத பத்தி. I loved it. அதுக்கப்புறம் it continues to this Gautami portion which I found it's like I never found very interesting to it. அதுல வந்து I liked it. Sure. அது வந்து again another dynamic there, right? How people were abusing heroines ன்றது வந்து ரொம்ப அந்த பார்ட் I totally understood. வீரபிரதாபன் தான் அந்த படம் நினைக்கிறேன், அதுலதான் அந்த he meets Gautami there and Nelgal Raviyoda portion comes. Keep going. Yeah, and they also try to prove a point that he was not interested in her at all. Okay, justification for him to fall in love with another woman or என்னன்னு புரியல. Like Gautami almost or that character, Gautami's character almost arrives at his door in a very desperate situation. கண்டிப்பா, and ஒரு அடைக்கலம் கொடுக்கிற மாதிரி வழி இல்லாம இஸ் டேக்கிங் ஹர் இன்ன்ற மாதிரி தான் வந்து கதையை செட்டப் பண்ணிருந்தாங்க. Again, I don't know if this is reality or if this is something like in the moral compass கொஞ்சம் டெம்பர். புஷ்பா வரும்போது ஓகே சும்மா தானே இது அப்படின்னு எடுத்துக்கலாமோ, அப்படி இருந்திருக்கலாம். இருந்தாலும் நிறைய பேருக்கு அது வந்து these are the areas where other people, அப்பதான் எனக்கு தோணுச்சு நம்ம எந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து மாரல் கம்பஸ் வந்து கொஞ்சம் டிங்கர் பண்ணி வச்சிருக்கோன்றது வந்து தப்பு இல்லையே அப்படின்ற மாதிரி தான் வந்து முதல்ல தோணுது நம்மளுக்கு. ஓ ஆமா, இவங்களுக்கு 2வது கல்யாணம், இவங்களுக்கு வந்து they was having an affair with this person that person அப்படின்ட்டு இதெல்லாம் பார்க்கணும். சொல்லுங்க. இல்ல keep going, sorry. நம்ம வந்து we've taken that as a given,
அது ஆனா ஒரு மூணாவது மனுஷன் பார்க்கும்போது இது என்ன ஹவு கேன் தட் கேரக்டர் டூ தட் அப்படின்ற மாதிரி நிறைய பேர் கேட்கற வந்து வாய்ப்பு இருக்குன்றது வந்து ஆமால ஒரு 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 சைடு கேப்ல வந்து அப்படி அடிச்சுட்டு போயிட்டாங்க அப்படின்ற மாதிரி ஒன்று தோணுது நமக்கு. So now is the politics lesson. Who is Madhivanan in the film? The Rajesh character. Nedunjeliyan. Okay. So there's a very interesting scene I found where ரீசெண்டா பார்க்கும்போது வேற நெடுஞ்செழியன் ஆர் மதிவானன் ஆஸ்க்ஸ் ஐயா வேலுத்தம்பி ஏன் நீ இந்த மாதிரி சினிமாக்காரனுக்கு வந்து இது பண்ற அப்படின்னு. அப்போ வந்து இந்த நாசர் கேரக்டர் சொல்றாரு சினிமா ஆக்கப்பூர்வமான விஞ்ஞானம் தானே, அதை ஆதரிக்கிறதுல என்ன தப்பு இருக்கு அப்படின்னு. I let you go on the politics rant here. Politics rantலாம் கிடையாது. Everybody is has a agenda. Everybody exploited moviesன்றதுதான் வந்து தெரிஞ்ச விஷயம் தான். But Anna had a higher moral and principle. He had a few compromises, a lot of compromises, and this is just to say, okay, no one is uncorruptible or incorruptible or whatever is the right word to use. Right. எல்லார்கிட்டயும் வந்து அந்த நேரத்துல வந்து they took advantage of cinema through MGR. Dravidian politics was springboarded because of two things. One is the oratory of all these frontline leaders that they had. Adu வந்து won people over. But it multiplied. They pulled them into power because of how much they had communicated using movies. எனக்கு I always felt இந்த சமயத்துல வந்து ஐயா giving away வேலுத்தம்பி giving away this thing like அவரை யூஸ் பண்ணிட்டேன். See, first of all, I always felt like even though the Tamil Selvan spotted the talent in Anandan, right, it is only him who actually finds him and says avana pudi, he has talent, avana kootu va அப்படின்றது வந்து it's basically Anna or ஐயா வேலுத்தம்பி's idea in the film, that the movie doesn't care about not talking all this. It just says it straight. It says அதுதான் பியூட்டின்ற. நான் இதுக்கு உட்காந்து ஒரு பெரிய பேக் ஸ்டோரி கொடுத்து நம்மளுக்கு வந்து இது சரியில்லை அது சரியில்லை இதால ஏதாவது கண்டுபிடிக்கணும் உட்காந்து ஒரு இதுதான் வந்து ஒரு ஆர்டினரி டைரக்டர் பண்றது. எனக்கு செட் அப் சீன் பிஃபோர் சேயிங் ஓகே we are not winning any votes, what can we do அப்படின்னு உட்காந்து யாரும் வந்து பேசுறது கிடையாது. நேரா இது வந்து this is how we get power, let's do it. Beautiful editing because it jump cuts all the way from suddenly என்னமோ வந்து அந்த ஆக்கப்பூர்வமான விஞ்ஞானம் தானேன்றதுக்கு அடுத்த சீன் வந்து it almost like a following scene because they both get the movie now. இப்போ அதையும் இதையும் நீங்க சேர்த்து பார்க்கணும். அங்க வந்து they got the movie now. இங்க வந்து Tamil Selvan takes Anandan to ஐயா வேலுத்தம்பி and says நாங்க ரெண்டு பேருக்கும் படம் கிடைச்சிருச்சு. அப்படியே அது மதுரை நாயக்கர் மஹால்ல இருந்து மெட்ராஸ்க்கு வந்துருது படம். ஜியோகிராபிக்கலா படம் காலி எங்கெங்கயோ உதவாங்குது. பட் இட் டசன்ட் பாத்தீங்கன்னா ஜியோகிராபி நான் பாக்கல அந்த படத்துல. ஐயாவை போய் they go meet in மதுரை நாயக்கர் மஹால். நம்மளுக்கு தெரிஞ்சதுனால நான் சொல்றேன். அது நீங்க மெட்ராஸ்க்கு ஒரு மஹால் நினைச்சீங்கன்னா மெட்ராஸ்க்கு ஒரு மஹால் தான். அதுல இருந்து அவங்க வீட்டுக்கு மத்தியானம் சாப்பிட போறாங்க. அப்போ வந்து எல்லாரும் எட்டி பாக்குறாங்க ஆனந்தன் சாப்பிடுறது. தலைவாழை இலை போட்டு நல்லா சாப்பாடு பிங்கோ. அண்ட் தட் சீன் அகைன் இதை நம்ம ரொம்ப புஷ் பண்ண வேணாம். ஏன்னா anybody who has interested in Tamil films would have actually seen this scene like 20 times. Also a cheesy scene, but படம் பார்க்கும்போது அப்படியே மாதிரி புல்லரிச்சிச்சு அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, இப்ப கூஸ் பம்ப்ஸ் மொமெண்ட்னு சொல்றாங்க இல்லையா. அப்போ வந்து that scene எதாவது வந்து this guy wants to become, but he is tapping into this guy's popularity. What essentially was actually going on in lifting that scene. இதே கை தூக்குற ஒரு சீன், இன்டர்வல் ஷாட்டும் இதே கை தூக்குற சீன் தான். By the way, it has shifted by then where they've attained the power that they were looking after at that point. And so it almost seems like Tamil Anandan is not so sure. கையில நடுங்குது. Tamil Selvan pushes him up, right? Correct. And so this beautiful storytelling there. So he has a imposter syndrome at one point. ஏன்னா இவங்க எல்லாம் வந்து தமிழ பயங்கரம் பிச்சு உதற ஆளுங்க. ஓகே, I'm an outsider. பேசி கொடுத்தா நம்மளுக்கு வந்து பேசி எழுதி கொடுத்தா பேசதான் தெரியுமே தவிர நம்மளுக்கு சுயமா எழுத தெரியாது. நம்மள யார் இந்த லெவல்ல வச்சு பார்ப்பாங்க. He doesn't see himself as a political leader at certain point. Okay, he comes into the party and at one point he says something and say நீங்க கூட அரசியல்வாதி ஆகலாம் போல இருக்கு அப்படின்னு வந்து
சொல்லும் போதுதான் he gets that spark in his eye. ஓ யா இதுக்கப்புறம் தான் இது இதுக்கப்புறம் he தான் puts இது his stardom and this together and says நம்மளாலும் போல இருக்க பிரச்சனை இல்ல. இது this happens with all of us when we go into a new job or a new place where we say இவெல்லாம் பிஸ்துப்பா இல்ல நான் அது பார்த்து அது இம்போஸ்டர் சிண்ட்ரோம் அது சொல்ல வரீங்க அதனாலதான் நம்மளுக்கும் கரெக்ட் ஆகுதுன்ற நான் நம்மளும் இது மாதிரி வந்து அவுட் சைடர் we feel like ஓ நம்மளும் பண்ணலாம்ல நம்மளுக்கும் ஒரு there is a special sauce somewhere. so yeah இதுக்கப்புறமா வந்து தென் அகைன் டைம் லைன்ல இது ஓகேவான்னு தெரியல எனக்கு. நவ் சடன்லி வித் அவுட் ஆஃப் நோவேர் இது வந்து ஒரு பேசேஜ் ஆஃப் டைம் தான். யூ ஆக்சுவலி சி தமிழ் செல்வன் நவ் டூயிங் இந்தி பிரச்சார ப்ராப்ளம் லைக் இந்தி எதிர்ப்பு. That's where he meets Sellamarri. They call it a reservation thing in the movie. But அது படத்துல வந்து it was not clearly etched out. அது வந்து இந்திய ஏனா கனெக்ட் பண்ணல. நம்ம ரொம்ப கிளியரா தெரிஞ்சிரும் இதுதான் அப்படின்ற மாதிரி. ரைட் இல்ல எனக்கு நான் பார்த்தது இல்ல. நம்ம வந்து only hear say சின்ன பையனா இருக்கு. I mean we were not even born at that time. So I always thought தண்டவாளத்துல தலைய வச்சா அது இந்திய எதிர்ப்பு தான் அப்படின்னு. So I connected it was always that in the தாழ்முத்து நடராஜன் ரெண்டு பேர் வந்து actually they passed away in that whole thing. In that particular incident. It is very very iconic moment in the நீங்க சொன்ன மாதிரி the anti Hindi struggle. பட் அது அப்படியே ரிசர்வேஷன் மாத்திட்டாக்க சரி அவன் கோர்ட்ல போய் எதுவும் கேட்க முடியாதுன்னு ட்விஸ்ட் பண்ணிட்டாங்க. பட் எஸ் பட் இது நடந்தது தானே, அதுல என்ன பெரிய ஒரு இது வேண்டி கிடக்குது. அதுதான பிரச்சனை. கோர்ட்ல போயிட்டு திஸ் இஸ் வாட் we are saying like இவங்க வந்து எங்களை வந்து பேரை தான் யூஸ் பண்ணல தவிர மத்த எல்லாத்தையும் அப்படியே பட்டமா depicted the same. It's biographical comic easier. Right. So now you see that after this scene, this Tabuwa meet பண்ற அந்த சீனுக்கு அப்புறம் movie takes a completely different angle and it goes much faster, where you see now party is going really well, Anandan is becoming popular, Tamil Selvan is having this oratorial session, and then you actually see Mr. Tamil Selvan entering. It's a beautiful shot of camera just panning both sides back to back. Santosh Selvan, see, I wanted to mention this here. There's மழை பெய்யுது, பயங்கர கூட்டமா இருக்குது, மழை கூட பெய்யல, இது மழை பெய்யறது இன்னொரு சீன். பட் ஒரே கூட்டம். You see a very tight close-up of Tamil Selvan with this big mic, the bulky silver mic. He's talking about whatever Tamil, and camera just pans, and then you see people அப்படியே அலை கடலா ஓடுறாங்க. The amount of extras that Mani Ratnam used in this film far exceeds what happened in Nayakan. அப்ப கூட நாயக்கரையா அப்படின்னு நிறைய பேர் வருவாங்க. But this is a lot of people. Like logistically, it must have been a very hard thing to do. I'm very sure, and good or bad, costume design வந்து பிரச்சனை. ஏன்னா அது you have to be consistent with the period, right? And மணிரத்னம் படத்துல வந்து நீங்க கத்துக்கிற இன்னொரு விஷயம் வந்து shot division and shot management, right? So they've basically hired Thirumalai Nayakan Mahal, okay? And if I know what our director does, he'll not rent it like எப்ப தேவையோ அப்பெல்லாம் 2 நாள் 3 நாள் 4 நாள், okay? ஒரு நாளும் ஒரு நிமிஷமும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட், ரைட்? He's hired it for a short period of time, maybe 1 week, I don't know. I'm just throwing a number. And he says, I need 200 people. In the 200 பேர் 300 பேர் வந்து they will be placed in every possible scene where I need crowdன்றது வந்து it is பக்கா planning, okay? Without that planning you cannot executeன்றது வந்து இது இந்த crowd பாத்தீங்கன்னாக்க அந்த திருமலை நாயக்கர் மாலை சுத்தியே எல்லா ஷாட்டும் இது பில்டிங்காக க்ரௌடா இல்ல க்ரௌடுக்காக அந்த பில்டிங்கா ஒரே நேரத்துல பண்ணுமான்றதுக்கு வந்து another thing that you can learn from how you பட்ஜெட்டை வந்து டைட்டா மேனேஜ் பண்ணி அந்த ஸ்கேல எப்படி காமிக்கிறதுன்றது வந்து fantastic. I noticed wherever the crowd is there, I would see, okay, திருமலை நாயக்கர் மகள் லைக் இன்னொரு இடத்துல வருவாங்க, இந்த இடத்துல இருந்து அங்க வருவாங்க, அங்க இருந்து இங்க வருவாங்க. Again, no complaint. As long as முடியற வரைக்கும் you see the same thing. இன்னொரு இடத்துல மாலை போடுற சீன் இருக்கு, எல்லாமே அங்கே தான் எடுத்தது. So anyway, உன்னோடு நான் இருந்த ஒவ்வொரு மணித்துளியும் வந்து I think it sets up. நான் சொல்லிட்டேன் இன்னொரு விஷயம். நான் actually wanted to tell மதிவானன்றது could be நெடுஞ்செழியன். I think it was நெடுஞ்செழியன் or EVK சம்பத் கூட. எனக்கு அதனால தான் உங்களை கேட்டேன். எனக்கு I was always confused. But கண்ணாடியை பார்த்தா நெடுஞ்செழியன் நான் நினைச்சேன். நெடுஞ்செழியன் ஏன்னா இவரு சம்பத் வந்து போயிட்டாரு பார்ட்டி ஆரம்பிச்சு கொஞ்ச நாள்லயே வந்து went away. But the timeline is ambiguous. But what I wanted to talk about that particular character is
he's one of the 2 or 3 characters that is always the uh, who's around. no, he's also the moral compass for. Sorry, he's also the moral compass for. நான் கட் பண்ணிக்கலாமா நம்ம பேட்டரி லோ ஆயிடுச்சு ஃபோன் லைக் கேன் வி டேக் a break for 30 minutes? Yeah. Yeah. Or let me just give it a break and then we can continue. Pause. So சும்மா சொல்றேன் so we can take a I'm going to break. stop the recording, okay? என்னாச்சு? I'm going to stop the recording. Yeah. அந்த மதிவாரன் கேரக்டர் பத்தி மாத்திரம் ஒரு குயிக்கா ஒரு கரெக்ஷன். It could be it is Nigerian or maybe it is EVK Sampath. இதுல யாரா இருந்தாலும் ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னாக்கா இவங்க வந்து தி moral compass for both the characters or all the characters, and same with Tabu's character. I think these are the few characters that ask the questions like அப்பப்போ மதிவானா இருக்கட்டும், ஏன் வந்து நம்ம கட்சிக்கு ஒரு நடிகர் தேவை அப்படின்ற போது அது வந்து that was there, but also it's important to reflect on how they've moved away from their ideology. அதே மாதிரி when Anandan becomes the chief minister, he's also next to him, which is why I feel it's Nerinjayan, because at that point EVK Sampath was not there. Moved on. He had moved on. Dravid Nadu kudukkalanu bodhu, I mean kekkalanu bodhu he moved away from Anna. Now இந்த கேரக்டர் திருப்பி என்ன பண்றதுனாக்க நிறைய பேருக்கு லஞ்சத்தை ஒழிக்கணும் தானே நம்ம வந்தோம், நம்மளே லஞ்சம் வாங்கினா எப்படின்னாக்க again you see Anandan ஒரு பிளேயிங் லிப் சர்வீஸ் டு நீங்க அங்கேயும் கேட்கல, இங்க வந்து கேட்கறீங்க. இட்ஸ் நாட் த ரைட் ஆன்சர், பட் இட்ஸ் தி மோஸ்ட் practical response to possible to MGR who wanted to fight against corruption. So I wanted to highlight that. But, yeah. It's interesting. So படத்தோட you are right now at around one hour mark, right? You get this sudden interruption with MGR-க்கும் or I should say Anandan and Tamil Selvan ரெண்டு பேருக்கும் விசிபிளா வயசாயிடுச்சு. You see the passage of time. They basically Anandan has a few hair loss. Tamil Selvan wearing a different kind of a specs, the trademark Karunanidhi kannadi, not sunglasses, but it's sort of it. Again, Mani Ratnam whole point it has to evoke. As long as it evoke, then you're okay. Rajini வந்து பொன்னியின் செல்வன்ல சொன்ன மாதிரி you have to feel என்னையா feel இருந்தாலும் சொல்றாரு. So and that feel தான் yeah, though and the feel that he is looking for. So இது வந்து ஒரு it's a you can see it. It's a cinema preview theater where Anandan and his wife, or his wife at that time, Ramani, are there watching this song. And there's a beautiful cut to Hello Mr. Edirkachi song, where you see Aishwarya, a debutant, Miss Universe, not really for the first time in the story, because you already see her as Pushpa, as an intelligent, smart, but a village girl at the beginning. Now you see this chatty and very, what should I say, bratty. Very confident about herself, or bratty, chatty and bratty ne sollaam. Abbi irukra or character. And Anandan is shocked to his soul to find the resemblance. Nammalukku theriyum, Ramani does not know that, or Gautami does not understand it, but he is shocked. And he says, he stops the song and he says, இந்த பாட்டு இந்த பொண்ணு தேவையில்லை. Now you get to see Delhi Ganesh character, who's always this Delhi Ganesh of every film. Like Aramvirappan. But Delhi Ganeshoட கேரக்டர் நாயகனுக்கும் இதுக்கும் மாறவே இல்லைன்னு தான் நான் நினைக்கிறேன். ஏன்னா வந்து இட்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் லைக் அங்கேயும் வந்து நாயக்கரையா நீங்க சொல்லுங்க, நாங்க ஃபெய்த்ஃபுல் அசிஸ்டன்ட். But he's confused why he's saying this. But then Gautami says, இல்ல நீங்க போய் சொல்லுங்க இந்த பொண்ணு ஓகேன்னு. He says another word. நீ அரசியலுக்கு வந்து என்ன ஜெயிச்சிருவேன்னு சொல்ற அந்த ஹார்பிஞ்சர் ஆஃப் த டூம் மாதிரியே இங்க வந்து he says it openly. நீ ரொம்ப வருத்தப்பட போற. She overlooks and she says, என்ன வருத்தப்பட போற, நல்லாதான் இருக்க போகுது இந்த படம் அப்படின்னு he says. Go, keep going. Now you see Jayalalitha on screen. It's the high point. The maturity of the character கூட இல்ல, லைக் டெல்லி கணேஷ் ஒரு இன்டர்வியூல சொல்லுங்க, இல்ல நீ இதுதான் பண்ண போற அப்படின்னு சொன்னதுக்கு அப்புறம் நாயகன் லைக் காட் தி சென்ஸ் ஆஃப் வாட் தட் கேரக்டர் இஸ் அப்படின்றது. ஸோ நீங்க சொன்ன அதே மாதிரி அரைவ் லேட் அண்ட் லீவ் ஏர்லின்றது வந்து இட்ஸ் ஒன் ஆஃப் த மந்த்ராஸ் தட் ஸ்டார்ட் டு ஸ்கிரீன் ரைட்டர்ஸ். யூ ஷுடன்ட் பி லைக் explaining every single thing to the audience. Delhi Ganesh character வந்து
It's never திக்கா introduced. அங்கங்க வந்து அங்கங்க போனாலும் you know exactly what that person is. Of course. Someone who's very intimate with what uh, his history is, Anandan's history is, what his current state is, facilitates everything for him, without asking a question. அதேதான் அந்த நாயகன்ல வர Yeah, கணக்கும் அதே yeah, தான் yeah. கிட்டத்தட்ட. Exactly, Whether it is exactly. right or wrong அதெல்லாம் பத்தி பிரச்சனை கிடையாது. ஆனா எங்கேயுமே வந்து இவர் இப்படிதான், இவர் தான் எல்லாத்தையும் பண்ணுவாரு, இவர் தான் வந்து இந்த வாய்ஸ் ஓவர், No, இதுக்கு தான் we call some of the directors shallow today when they have to when they try to condescend to you by explaining what that character is, because it takes away the interpretation that you have about the character, and every character is like that. அவங்க யாருன்றது வந்து அவங்க வீட்டுல நம்ம போய் இருந்த மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் வரும். ட்ரூ. அண்ட் நான் வந்து ஜெயலலிதாவை பத்தி அது வரைக்கும் கேள்விப்பட்டிருந்தேன் எல்லாமே. அது வந்து அவ்வளோ பேக்கேஜ் அசி. நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க, ஓ எம்ஜிஆர் ஸ்டுடியோல வரும்போது இவங்க எழுந்தே நிக்க மாட்டாங்க, இங்கிலீஷ் நாவல் ஹெரால்ட் ராபின்ஸ் படிச்சுட்டு இருப்பாங்க. ஷி டஸ் எக்ஸாக்ட்லி எவ்ரி திங். அண்ட் டு சம் எக்ஸ்டென்ட் அந்த சீன் இஸ் required to sort of establish the character நான் நினைக்கிறேன். That she doesn't get up, she's like, yeah, whoever this is, and she's wearing long earrings, and she's got like this pony hair, and she's very very church parkish, like the way she is in real life. Yes, right? yes, and the convent educated young girl who doesn't want to be there but is forced by circumstances to be there, and the tragic the tragedy of Jayalalitha is very clearly highlighted. அது வந்து நிறைய பேர் வந்து கொச்சப்படுத்திருக்கலாம் அந்த படத்துல. They could have made it seem like she was something that's less than desirable in terms of the character, but it was very poetic ன்னு சொல்லுவேன் நான். அதாவது a person, poetic, yeah, and she also digs deeper, like உனக்கு ஏன், and if you look at it, right, ஓகேப்பா உனக்கு ஏன் என்ன ரொம்ப பிடிச்சிருக்குன்னா, then he slightly recounts, there's a flash cut to the old sequence of Jail or Pushpa's character. Then she realizes, hey, இங்க ஒரு மச்சம் இருக்கும் அவளுக்கு, இதை நான் அப்படியே சாப்பிட்டுருவேன் அப்படின்ற மாதிரி he acts in that, அந்த பழைய புஷ்பாவோட. Then Kalpana, which is Jayalalitha or this new Aishwarya Rai, picks up that, and she actually draws herself a mole, which he discovers at a later point. Ivlo fascination towards that character. I'm a little confused even today. Is Kalpana fascinated by Pushpa, or is Kalpana planning to take Anandan, or does she lose herself to Anandan? It could be any of it, but it's not explained, but it's grayed out. நீங்க அந்த இது மச்சத்தை கனெக்டிங் த டாட்ன்றது வந்து லிட்டரலா மெட்டபாரிக்கலா யாரும் கான்செப்ட் முடியாது. So I saw that too. Why does she fall for him? It's a process that's explained very clearly, right? They have this intimate time with each other when they're shooting movies. The அழகா வந்து ஊட்டில கொடைக்கானல் wherever it is, அங்க ஒரு இதுல செட்டப் பண்ணிட்டு நீ வந்து புஷ்பா வந்து how he contrasts Pushpa and her, and how he tells her this is why I was worried about என்றதெல்லாம் வந்து so beautiful. It is a love story in itself. தப்பு கரெக்ட்ன்றதை தாண்டி அதையும் வந்து how can a writer make us accept all of these things that we would kind of frown upon in any other situation, right? What I really liked about it is இவ்வளவு நேரம் political ambition movies இருந்த படம் takes this beautiful turn, and there's a short episode like மௌனராகம்ல எப்படி வந்து கார்த்திக் அண்ட் ரேவதி எபிசோடோ அந்த மாதிரி ஒரு குட்டி ஒரு பியூட்டிஃபுல் லவ் ஸ்டோரி பிட்வீன் தீஸ் டூ. அதாவது வந்து எனக்கு பிடிக்கல, பட் ஐம் டெம்ப்டட் டு பி புல் டுவர்ட்ஸ் ஹர், ஐ கேனாட் ஸ்டாப் மை செல்ஃப் அப்படின்ற ஒருத்தனுக்கும், I don't know, I like this guy, but there is more to it, but I want to dig deeper அப்படின்ற நினைக்கிறேன் அந்த பொண்ணுக்கும் உள்ள ரிலேஷன்ஷிப் வந்து. So, and this is one of Mani Ratnam's like a stamp that he does great with relationships and describing that on screen. And other நீங்க சொல்றதுதான், it's how he presents it to you, right? How he sets it up for you. So again, எனக்கு என்னமோ முதல்ல இருந்தே என்ன தோணுதுனாக்கா, the way he presents Gautami and Mohanlal, right? It's a marriage of convenience, nothing more, nothing less அப்படின்ற மாதிரி தான் வந்து. They never show them together off screen. On screen வந்து, even on screen, right? He sees her as falling in love with her, he sees her kind of swooning over her or whatever.
whatever எதுக்கு அடிக்கடி சொல்றேன். ஓகே. ஸோ ஆனா he never expresses a kind of like என்ன சொல்றது ஒரு explicit love or emotion towards அந்த கௌதமி கேரக்டர்ன்றதையும் கரெக்ட். அது வரைக்கும் வந்து கிளியரா காமிச்சதால வந்து லைக் ஓகே மேபி அப்படின்ற மாதிரி வந்து தோணுது. சோ இப்போ 1000 ஒருவன் பாட்டு வருது. அந்த பாட்டு முடியும் போது வந்து there's a beautiful shot of this. You see a POV shot, ரெண்டு POV shot. ஒரு POV point of view for everybody else's sake. ஒரு ஷாட் வந்து ஃபர்ஸ்ட் POV ஷாட் வந்து ஆனந்தன் is coming at the end of that, you know, 1000 ஒருவன் shot. You see just a gun pointed towards him and clicking, and he also says அது கிளிக் ஆன உடனே ஒன்னும் வரல. ஒரு நிமிஷம் you see him getting stunned. There's a click and then he's like சும்மா கலாடா பண்றாரு இருந்தாலு. And then everybody is like என்னப்பா ஆச்சுன்னு, this guy almost just shoots randomly and it hits him. Now the POV gets turned into Anandan falling down, and the last thing he sees is actually Aishwarya Rai's face. It's almost like his end of his life. Then he died. அது ஏதோ ஒரு significance இருக்குன்னு எனக்கு தோணுச்சு. He looks at her face and then he falls down and then it all blurs out, and then it becomes into something else. And then you get to the interval shot where he's in the hospital, கழுத்துல ஏதோ போட்டிருக்காரு, and then you see Prakash Raj or Tamil Selvan comes and says, நீ ஏந்து வா இப்போ அண்ணா மாதிரியே, உனக்கு 1000 பேர் இருக்காங்க, இன்னொரு கழுத்தை உடைச்சிக்கலாம், இல்ல இன்னொரு துப்பாக்கி சூடு வாங்கிக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி. That's when you get to the interval scene. So it's one of the three pivotal moments in what where we live today. ஏன்னா அந்த இன்சிடென்ட் வந்து சாதாரணமா ஒரு சீன் வந்தாலும் that changed history in Tamil Nadu. கண்டிப்பா கண்டிப்பா. ஏன்னா for spoiler alert, there was M.R. Radha who shot MGR. இல்ல நான் சொல்றேன், இது வந்து நிறைய பேர் அத பத்தி ஒரு தமிழ்ல நல்ல புக் இருக்கு. அது பேரு வந்து கிழக்கு பதிப்பகம் வந்து சுட்டாச்சு சுட்டாச்சுன்னு ஒரு புக்கே எழுதியிருக்காங்க. This is a 300-page book on what happened, what transpired before and after அப்படின்றதுக்கு ஒரு புக் இருக்கு. பட் your spoiler alert is invalid. இல்ல ஸ்பாயிலர் இல்லன்னா யாராவது நான் வந்து திராவிடியன் ஹிஸ்டரிய பத்தி படிக்க போறேன் அப்ப யாரும் சொல்லாதீங்க யாரு வந்து சுட்டாங்க அது எப்படி. அண்ட் ரைட் பிஃபோர் எலெக்ஷன், ஓகே, எலெக்ஷன் கேன்வசிங் நடக்கும் போது இது நடந்து எலெக்ஷன்ல போய் உங்க இந்த சிம்பத்தி ஓட்டுன்றது வந்து தமிழ்நாடுக்கு வந்து இட்ஸ் ஆல்வேஸ் பீன் இட்ஸ் பீன் ஒன் வே ஆர் தி அதர். நீங்க எடுத்துக்கலாம், ஆமா, வேணுன்ற வேணான்றவங்க வேற மாதிரி எடுத்துக்கலாம். ஸோ அந்த அந்த என்ன சொல்றாரு பொம்மல் கே சம்பந்தம் சொல்ற மாதிரி ஒரு அனுதாப அலை அப்படின்ற மாதிரி அது வந்து that was one of the other things. Price situation, pricing situation was one thing. The right அரிசி வேலை அது வந்து was one of the critical reason. But this swung the vote completely against Congress and forever obliterated Congress in Tamil Nadu. So more significant point. And after that there was no turning back for DMK, right? It was just like or DMK or ADMK for that matter. Yeah, exactly. Right. So yeah, so then we see that they both want to, so again post interval ஒரே ஒரு ரொம்ப important scene இருக்கு. Then we'll move faster. Anandan decides that he is going to stand in elections. It is the change in color of thinking of visible by dialogue, by actually saying out a dialogue that Anandan, because of Ayya's telling him நீ ஏன் நிக்க கூடாது, then Karunanidhi or Tamil Selvan is visibly shocked when Anandan says நான் ஏன் நிக்க கூடாது, எந்த தப்பு இல்லையே. Then again A. Rahman comes in, he uses his music to actually show the separation of these two people. You see, I mean it was always written on the wall that they are going to split, okay, but the split sharply happens it right there at that point of time. They also ரெண்டு விஷயம் நடக்குது. ஒன்னு வந்து when Anna says ஆனந்தன் வந்து கட்சியில சேர்த்துக்கிறான் அப்படின்னு சொல்லும்போது கட்சியில் நிறைய எதிர்ப்பு இருந்துச்சு, ஆனாலும் அதை தாண்டி நான் பண்ணும்போது Tamil Selvan openly says I was the one who said no, because இது வந்து இது அரசியல் வேற சினிமா வேற தனித்தனியா வைக்கணும், இது ரெண்டுத்தையும் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லும்போது நீங்க அந்த சொன்ன டயலாக் வந்து வந்துச்சு இல்லையா. ஸோ ரெண்டாவது ஒன்னு வந்து இஸ் லைட்லி இன்க்ளைன்ட், இஸ் ஆல்சோ சீயிங் வை இஸ் ஹீ பீங் ட்ரீட்டட் பேட்லி for no fault of his, okay. But I think the critical push happens after the Aishwarya Rai character tells him, why don't you run for election? Oh, you're sure. You're popular. Sure. Why can't you do that?
he sees her as both an aspiration and also as like trying to please her also எனக்கு தோணுச்சு. ப்ளீசர்ன்றத விட ஐ ஆல்வேஸ் ஃபெல்ட் லைக் ஷீஸ் லைக் அ ஸ்பிரிச்சுவல் ஃப்ரெண்ட் பிகாஸ் அவங்களோட புஷ்பாவை ஞாபகப்படுத்துற முகம். ஸோ ஐ ட்ரஸ்ட் திஸ் பர்சன். அவ Yeah, சொல்றது எப்படி எனக்கு தப்பா இருக்கும்ன்ற மாதிரி ஒரு பிலீவபிலிட்டி, ஸ்ட்ராங் பிலீவபிலிட்டி correct, டுவர்ட்ஸ் திஸ். correct. Forget about Kalpana being chatty and bratty, right? But because this face நான் ஒரே ஒரு resembles கிளியர் her. பண்ணிடுறேன், ஒரே ஒரு கிளியர் பண்ணேன். பிராட்டினாக்கா அது ஏன் பொண்ணுங்க எப்படி இருந்தா பிராட்டின்னு அப்படி சொல்றது கிடையாது. இல்ல She இல்ல literally bratty இல்ல. jumps off at you Yeah, yeah, yeah. at one point இல்ல இல்ல. to impress her. Yeah. Yeah, yeah. இல்ல இல்ல, நான் இதை தப்பாவே சொல்ல. அது வந்து அவங்களோட கேரக்டர். It's is there is a amount of self confidence that she projects. There's an amount of overconfidence also sometimes she projects, and she's like, why would I not question this? இது என்ன பெருசா, அவர் வந்தானே எழுந்து நிக்கணுமா? இது அதுல வந்து தப்பே கிடையாது. பட் ஐம் ரீசெண்டா ஒரு சேயிங் படம் பார்க்கும்போது சொன்ன arrogance of youth is what the word is. ரைட் ரைட். அதுல ஒன்றும் தப்பு கிடையாதுன்னு தான் நான் நினைக்கிறேன். இன்ஃபேக்ட் I think it is that part of it that Tamil Selvan again falls again for her, which is that Yeah. the important thing. So again, finally, there's one amazing scene again, which has been told in Tamil cinema history again and again, but nobody has replicated this scene like this. நம்ம முன்னாடியே ஏற்கனவே பேசணும். இந்த ஊட்டியில வந்து இந்த மிரர் ஷாட், again, one of Mani Ratnam's, you know, pet peeve சொல்ல Stand முடியாது. out. It's like it's like the mirror வச்சு to create juxtaposition in mind, in character, in dialogues. He's almost like the single master of this. I mean, Balachandra has done it, right? But Balachandra வந்து pan ஆகும் camera. Okay, சில தடவை வந்து to establish something. Mani Ratnam uses mirror so effectively in many films. Yeah. அது அது வந்து நம்ம அது 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 ஆரம்பிச்சோம்னாக்கா ஒரு தனி கதையா போகும். ஸோ Right. நான் இதோட நிறுத்திக்கிறேன். So, பட் நீங்க சொல்றது வந்து it reflects the feeling sometimes. It also projects the image for you to think அப்படின்ற மாதிரி ஒரு correct. நம்ம மிரர் காமிச்சோடனே இவங்க என்ன யோசிக்கிறாங்கன்னு நம்ம யோசிப்போம்ல, அது ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியும் இருக்குது அங்க. ட்ரூ. இதுல வந்து ஒரு சில ஆட் மொமெண்ட்ஸ் இருந்தது அந்த சீன்ல. அந்த சீன் நீங்க திருப்பி ரீவிசிட் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். ஏரமான் மேக்ஸ் திஸ் கடகடகடன்னு ஒரு எலக்ட்ரானிக்ஸ் சம்திங் லைக் தட் ஹேப்பன்ஸ். ஓகே, பட் புஷ்பா யாரு அப்படின்னு she asks, Kalpana asks, then the camera starts to pan and then there's like a white out, like it's almost like என்ன ஆச்சு, then you come back, nothing happens, you come back to the same scene. And மணிரத்னமோட புக்ல வந்து they ask, எதுக்கு, why do you, what is that going? Maniratnam says இது வந்து it's a homage to Kieslowski. So the now okay, Mani Ratnam also has a Kieslowski connection. Okay, நம்மலாம் தான் ஏதோ Kieslowski Suhasini actually, yeah, Suhasini has been selling the three colors like on the trilogy, like right, anything from blue, red and white. Mm-hmm. I see. So again, I wanted to talk about the vanilla song. So Taj Mahal நிறைய பேர் நிறைய விதத்துல காட்டிட்டாங்க, right? But in the Mani Ratnam shows it in two of his films. ஒன்னு வந்து first we see பனி விழும் இரவு in Maunaragam. Now we see it here. In fact, இதோட opening shot is almost like ஒரு இலையிலேருந்து கேமரா, ஒரு மரத்தோட இலையிலேருந்து கேமரா turns and then you see a reveal of Taj Mahal's the top and the மஹாலோட மேல இருக்கிற அந்த dome. Then you actually see the whole of Taj Mahal, not fully, but from within a frame of some other mandapam or something. Right, you actually see it. I think it's an interesting way to show, because Taj Mahal has been sold to Tamil or Indians several number of times. But every time Mani Ratnam manages to show it in a completely different light. Even in Panividam Mirave, it's almost like அது எங்கயோ அங்க இருக்குது, நாங்க இங்க டான்ஸ் ஆடிட்டு இருக்கோம் அந்த மாதிரி. Ignore that thing. That's just a piece of right. Architecture that happens to be right behind us. Exactly. So just enough to evoke an emotion, not enough to distract from what's actually going on in the scene. Correct. But again, நான் சொன்ன மாதிரி 60s வந்து இந்த ஷர்மிளா டாகூர்லாம் இந்த மாதிரி ஒரு ட்ரெஸ் எல்லாம் போட்டுட்டு they actually dance in Paris, and அந்த மாதிரி அதை எவோக் பண்ற ஐடியா தான் இந்த வெண்ணிலா பாட்டுன்ற. ஏன்னா நிறைய பேர் பண்ணுவாங்கல்ல, they'll get lost in that whole marvel of that whole architecture or wonder or whatever it is and lose the plot. Correct. But இங்க வந்து he pushes the plot also during the song around this time. அந்த காலத்துல இத வச்சுதான் பாட்டுலாம் நிறைய எடுப்பாங்க. பட் அது கிடையாது மெயின் மேட்டர். இங்க ரெண்டு பேரும் வந்து they're basically establishing themselves. So
Tabu gives Tamil Selvan an oil bath. So, modalla வந்து first of all, this popular thing like, okay, every day evening, Karunanidhi goes to Rajati or, அவங்களோட வீட்டுக்கு, அது Mhm. என்ன ரோடு, ஆலிவர் ரோடா? Yeah, they say that, right? You actually see that scene visibly shot where car comes and then the car turns and then he goes to Sendamarei's house where Mhm. Sendamarai gives him an oil bath, and you actually see Tamil Selvan in a very different light where he says, நான் தான் இது வரைக்கும் இருக்கிறதுலே நல்ல சிஎம். யூ ஆக்சுவலி see him getting pissed, in another word, of this upcoming problem that is waiting to happen, Yeah. right? See, அது சொல்லாம சொல்றது இன்னொரு டயலாக்ல கூட வந்திருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். That she was the smarter person, smarter partner that he never had. Okay. Right, right, right. அதுக்கு தான் முதல்ல அந்த ரேவதி கல்யாணம் போது வந்து like a very traditional woman who doesn't want to go beyond the definition of what a housewife should be, or doesn't even care to be அப்படின்றது ஒரு பக்கம். Another is a younger person who was the new version of woman that's more liberated or more educated for that example. இதை நான் சொல்ல அது அவங்களே சொல்றது. ஸோ இல்ல இல்ல, அதான் இதுலயும் ஒரு டியூோ, ஒரு இருவர் நான் பாக்குறேன். என்னன்னா, அவங்களோட முதல் மனைவி ரெண்டு பேருமே வந்து ஒரு மாதிரி கிளாசிக்கலி தேர் வெரி டு கீப்பிங் டு தெம்செல்ஸ் அண்ட் ஆல் தட். மத்த ரெண்டு பேருமே almost showed as like intellectual partners who also push them towards their ambition. Sendamari being a more, I should say, what a level-headed person, at least in the movie, right? Whereas you see Kalpana to be very pushy about ஒன்னால ஏன் பண்ண முடியாது. Maybe they both wanted that kind of a partner. Okay, they wanted that balance going on. But that's every man. Okay, forget about in the character. Every man has a fantasy at some point that he wants a smarter partner than what he has into the one. They've reflected it along both the male egos here. இது பார்க்கும்போது எனக்கு இந்த சதி லீலாவதியில கமல் டயலாக் ஒன்று தான் வருது. ரமேஷ் கிட்ட கேட்கும்போது அவன் பயங்கர இன்டெலிஜென்ட்ரா ஹீரோவை பத்தி அவன் சொல்லும்போது, டேய் என்னடா எக்ஸ்பெரிமெண்டடா பண்ண போறேன் சயின்டிஸ்ட் ஒரு மாதிரி ஆஃப் ஹேண்டடா சொன்ன டயலாக் வந்து ஞாபகம் வருது. why do people justify that அப்படின்றது வந்து was an example that again it's a human natureன்றத வந்து ரொம்ப அப்படியே போற போக்குல காமிச்சிட்டு போயிட்டாரு. So, and then of course Aya passes away, and then the scene that I actually don't like is this whole எம்ஜிஆர் கணக்கு கேட்டு அவரை வெள்ள அமிச்ச சீன் வந்து, I thought it's I never liked the way it was filmed. இது மாதிரி சுத்தி சுத்தி he talks and then it cuts சென்சர் to music. I know அது மியூசிக் தப்பா இல்ல எடுத்த விதமே dialogues எனக்கு பிடிக்கலையோ எனக்கு dialogue cut பண்ணிட்டாங்க. First of all, there was some speech there, right, and they were asked to mute it because it will correct. clearly establish something. I thought they told him two things: either நீ கட் பண்ணி தூக்கி போடு இல்ல மியூட் பண்ணி. He chose the more artistic option of I'll mute it and make it with some music and make it up. People will And the understand whatever. music did the opposite Was effect terrible. of that. Yeah, totally. And so of course everybody ஜஸ்ட் தெரிஞ்சது ஒரு சடன் லைக் ஒழுங்கா yeah, ஃப்ளோ ஆயிட்டு இருக்கு, திடீர்னு ஒரு 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 கிரிட்டிக்கல் மொமெண்ட் வந்து ஒரு they just jarring-ஆ used very ஒரு மாதிரி ரொம்ப jarring is the right word. weird. And I can only imagine that there was an external intervention which said you can't do that. True. I அப்புறம் வந்து this amazing shot where from ராமாபுரம் வீட்ல இருந்து வீட்டுக்குள்ள இருந்து internal to outside, the camera just keeps going and then this Anandan starts to walk outside. Journalist says, hey, உங்களை தூக்கிட்டாங்க சார் அப்படின்னு. அதெல்லாம் விடுங்க, உங்களுக்கு நான் முதல்ல ஒரு பாயசம் கொடுக்க போறேன் அப்படின்னு. He shares his பாயசம் with them and then he starts the party. Then you get to this கண்ணை கட்டி கொள்ளாதே song, and then he stands and then outside of nowhere Kalpana wants to go to the temple to get married to Anandan and he never shows up. அங்க வந்து ஆஃப் என்ன ஸ்கிரீன் ஒரு ஆக்சிடென்ட் ஒன்று நடக்குது. அது அப்புறம் but yes, she goes to this and then she's so pissed at him. She goes to his office and says, நீ என்ன வரமாட்டேன்ற. அங்க வந்து ஐஸ்வர்யா ராய்'s acting really suffered. Like she couldn't act or emote that much, and she sees Gautami on the side, but she still says, நீ என்ன கல்யாணம் பண்ணிக்க மாட்டேன்றியே, or something like that, and then she walks away from the place. All of those were like, அது அங்க வந்து கொஞ்சம் டக்னு something happened, and then suddenly he stands in the election, and then he actually wins that, and then he becomes a CM. It's almost like there's a huge jump cut and passage of time where that they pass through that.
What if again what if someone had a screening of the movie before it was released, just like they did for Bombay, where Bal Thackeray had to watch the movie and approve whatever, right? What if அப்படின்றது தான் எனக்கு தோணுது தவிர, because I will never fault. பண்ணிருக்கணும்ன்ற நினைக்கிறீங்களா இல்ல எப்படி பண்ணிருக்கணும்ன்றீங்களா? பண்ணிருக்கலாம் அப்படின்ற நான். பட் ஆனா ஹேமந்த் 2 நாளைக்கு முன்னாடி டிராவிடியன் பார்ட்டி லைக் பெரியார் டிராவிடியன் பார்ட்டி ஆக்சுவலி raised a question that there are not so good scenes in the film that they need to take it down அப்படின்லாம் they They said. said they said it was bad actually. They didn't say not so good. They said okay. they said they've portrayed us really badly அப்படின்னு டிகேல வந்து நிறைய பேர் வந்து they raised a big thing. அதே அவங்க படம் பார்த்துட்டு they said, oh, we're totally fine with that அப்படின்ற Yeah, மாதிரியும் that's good. Okay. Okay. they cleared it. Okay. So நீங்க ரெண்டு விஷயம் சொன்னீங்க. அதுல ஒண்ணு ராமவர தோட்டத்தை காமிப்பாங்க அப்படின்ட்டு. This is again a document. Okay, this is a documentary that everyone needs to watch it, even not for a movie, because Ramavaram was like that. Not just Ramavaram, நான் அதுக்கு அடுத்தவும் வரேன். ராமவரத்துல வந்து there's always people who were fed all the time. Okay, people Correct. tell stories. People told stories about like how they would just go line up outside of MGR's house and all of that. ரெண்டாவது, the use of houses is exceptional. Beautiful. முதல் சீன்ல வந்து when he gets that police the actor role வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒன்று கொடுத்தணும் ஹவுஸ் ஒன்று கொடுத்தணும், ரைட்? இது யாருக்குமே தெரியாது அது மாதிரி இருந்தாங்கன்ட்டு. லைக் ஒரு 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 ஹவுஸ்ல 10-15 ஃபேமிலிஸ் டுகெதர், லைக் சம்பந்தமே இல்லாத குடும்பம், நாட் த சேம் நியூக்ளியர் ஃபேமிலி, லைக் யாருக்கும் சம்பந்தமே இல்லாம ஒரு குடும்பம் ஒரே ஒரு காமன் ஏரியால குளிக்கிறது, whatever social activities. That's what happens in that ஒன்று கொடுத்தனம் there. And very அது நீங்க கவனிக்கலன்னா உங்களுக்கு அது கூட தெரியாது. Like when you watch it again, right? This is ஒரு 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 sociological structure எப்படி இருந்துச்சு. It talks about middle class, it talks about lower middle class, it talks about where people with limited means lived versus சேட்லாம் எப்படி இருந்தாங்க. சேட்னா their language they talk about the producers. இவங்க இருந்த இடம் எப்படி, இந்த இதெல்லாம் வந்து தமிழ் செல்வனோட வீடு கூட நிறைய பேர் வந்து எட்டி பாக்குறது, அவங்களோட வீடு, அப்புறம் பின்னாடில அந்த சமையல் போறதுல இவங்க தான் வந்து செந்தாமரையோட வீடு, வேர் there is a மித்தம் in the middle, அவன் மித்தத்துல உட்கார வச்சு குளிப்பாட்டுறது. I think art direct, I think it's the eye for detail that has actually gone into it. In fact, Mani Ratnam actually said the stitch and cuts of the film like இதுக்கு ரொம்ப மெனக்கெட்டு இருக்காங்க. ரொம்ப மெனக்கட்டுனா போய் பேசி இது பண்ணி என்ன பண்ணலாம். யூ சி தட் தே ஹேவ் அ லிபர்ட்டி கட்னு சொல்லுவாங்கல்ல ஷர்ட்ல, அது வந்து லாங் லிபர்ட்டி கட்டா இருக்கும். இப்படி போய் சட்டையோட இது வரைக்கும் ஒரு கட்டு வந்து அப்புறம் அப்படி கீழே அப்படி இறங்கி வர மாதிரி. ரைட். யா யா So yeah, அதுக்கப்புறம் see this is the part of Iruvar that I felt didn't land very well, which is the second half, right? The movie is so front loaded that all the epic scenes are all there, and then it just keeps going into this montage way that you say vignettes of things that are just happening in their life, and then you have to because see the movie runs less than this podcast time because it runs 2.5 hours, 2 hours and 38 minutes, right? It's such a hard problem to compress a 50-year timeline into like less than 150-160 minutes. I think he's managed to do an amazing job of telling a story, having songs, placing characters, but it suffers the second half. I was fine with that because I think that no, I'm also fine with it. Right, yeah, இது வேற அவங்களுக்கு வந்து இவ்வளவுதான் வந்து they're operating with a biographical story, right? They can only take so much liberties with dramatic twists and turns and all of that. Sure. I think as a documentation of what happened that in those years, they did the best they can. Like அந்த ரெண்டு பேர் கடைசியில வரதெல்லாம் வந்து it was very beautifully done. It was very emotional. Amazing. I'm getting to it in a second. So what do you think of Kalpana's death? Is this like what was they trying to do? I didn't understand what was going on there. Okay, all right. ஏதோ அந்த டக்குன்னு முடிஞ்ச மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் இருந்துச்சு. It never அங்க கிளம்பறாங்க. அதுக்கு அப்புறம் வந்து தெரியலன்னு விட்டுருந்தா கூட தெரிஞ்சிருக்காது. I think எனக்கு என்ன புரியலனா she goes to a storm camp, like or storm rescue camp where he sees ஒரு வெள்ள நிவாரண நிதிக்காக இவர் போகும்போது he says why do all that, like I didn't get it, I didn't understand it. அது wasn't set up properly நான் நினைச்சேன். It makes sense actually. Like why kill the character? What's the point? that I can't understand because he rejects it
rejects her, or like it is not, it doesn't have the guts or whatever they call it, she calls it, like, No, to. imagine if you are Jayalalitha watching the film, why won't you be like, what's the point of like, she lives on, right? And she has a big history going on after that. If it's, if you're supposed to tell this, எனக்கு புரியல, what was the decision? Why did he make it? I couldn't get it. No, nor I And could find any interviews. it is very clear they took a shot of a car going over a bend and then And then inserted they it into the. inserted the, It didn't seem like that scene was supposed to be there in the first place. அதான் நான் சொல்றேன் நானு. You don't know what happened between the end of the movie and while before it was screened. I would instead of saying Mani Ratnam didn't do the scene well, I'm forced to think that something else happened. now I connected to Ponniyin Selvan. I'll tell you why the connection is. In the book, Aishwarya Roy character Nandini rides away in a horse. That's what happens. Now you see this Aishwarya Roy actually voluntarily walking into the water and drowning herself down. எல்லா ஐஸ்வர்யா ராயும் ஏன் இப்படி கொலை பண்றீங்க சார் அப்படின்னு யாராவது மணிரத்னம் கிட்ட கேட்கணும்னு எனக்கு தோணுச்சு. பட் எனிவே ஐ நாட் புக் பண்றதுக்கான எனக்கு புரியல. புக் அழகா வந்து ஒரு கேரக்டர் வந்து அமுச்சு விட்டோம் அப்படின்ற மாதிரி. சி இதுல பொன்னியின் செல்வன்ல ஐ கேன் see the motivation. I can understand. ஏன்னா அவங்க மாத்தி எழுதின அந்த கடைசி எண்டிங்ல வந்து she feels responsible for a lot of things and she takes her life because that's when you feel like Nandini's character is consistent and விட்டுலாம். இங்க சம்மந்தமே இல்லையே. லைக் அவங்க பண்றதுக்கு அவங்க வந்து she's ridden into the technically into the sunset. அதுக்கப்புறம் இழுத்து வச்சு திருப்பி ஒரு இது கொடுக்கறது வந்து, and it's not even shot that way. It's like I said, it's just a voice over. See, shot, complete a random shot, voice over on top of that. Yeah. Anyway, நான் கீழே பாக்குறேன்னு நினைக்காதீங்க. I'm actually referring to my notes. So கஷ்டப்பட்டு எழுதிலாம் வச்சிருக்கேன் படம் பார்த்துட்டு. So then there's a final meeting. எம்ஜிஆரோட ஃபைனல் இது வந்து நேரு சிலையை திறந்து வச்சாருன்னு சொல்லுவாங்க. உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கா? நேரு வந்து இந்த கத்திப்பரால புறாவை பறக்க விடுற மாதிரி இருந்தது. That was his last function. This reminds me of that function for some reason. அதனாலதான் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். But the amazing part is there's a great shot of them both looking, Anandan looking at him when Tamil Selvan is not looking, and Tamil Selvan looking at him when Anandan is not looking. அப்போ அவங்க ரெண்டு பேரும் மீட் பண்ணும்போது they actually remind themselves of this உடல் மண்ணுக்கு உயிர் தமிழுக்கு இதை உறக்க சொல்லுவோம் உலகுக்கு. Like, but what's Mani Ratnam thinking now? Because you just showed them as ambitious, and they had their. Is this like trying to tie all the knots together, or what's going on there? I think it's just they want a closure. Yeah, closure முன்னாடி they're not bad. They're like two lovers who can never be seen together, or like forbidden love மாதிரி தான் அது கடைசியில வந்து முடிக்கிறாங்கன்னு எனக்கு ரொம்ப தோணுது. ஆல்மோஸ்ட் லைக் பொன்னியின் செல்வனிஷ். லைக் இவங்க ரெண்டு பேரும் வந்து they gone too far for them to reconcile. இந்த கேஸ்ல வந்து இல்ல அதான் அவங்க டயலாகே சொல்லுவாங்கல்ல, நம்ம ரெண்டு பேரும் ஒன்னா பார்த்தா அதுக்கப்புறம் நிறைய பேர் வந்து they might think that நம்ப மாட்டாங்க அப்படின்னு. Yeah. And then Tamil Selvan passes away, and then spoiler alert, Anandan passes away. Tamil Selvan comes to see him and he's told you can't watch him because there'll be law and order problems. Instead he goes back to the first place where they met, or something similar to it, and he has a long monologue there, right? And the monologue, I wanted to read 2 or 3 lines from it. And the irdi urvalam nadakkum poludhu you see Anandan's body being presented for everybody, pudumakkal, this large crowd, logistical problem. I don't know how they shot it very well. நம் கண்கள் வெவ்வேறு, ஆனால் கனவுகள் ஒன்றுதான். நம் நெஞ்சம் வெவ்வேறு, நினைவுகள் ஒன்றுதான். நம் கோட்டைகள் வெவ்வேறு, கொள்கைகள் ஒன்றுதான். என் வெற்றிக்கு மாலை தந்த கரம் எங்கே, என் விழிநீரை சுட்டுவிட்ட விரல் எங்கே. It keeps going this way. மரணம் போல மனம் வெறுக்க மனசில்லை, மரணத்தை போல மனம் வெறுக்க மனசில்லை, உன்னோடு ஒரு வார்த்தை பேசத்தான் நினைத்தேன், உன் ரோஜாப்பூ முகத்தில் முத்தமிட நினைத்தேன் அப்படின்னு he keeps talking very poetic and all that. And then there is this Mani Ratnam shot of 360 degree things going, turning around, going around and all that.
then he says this thing about, பீச்ல உனக்கு பக்கத்துல எனக்கும் ஒரு இடம் வச்சுக்கோ, இது மாதிரி உன் பக்கத்தில் எனக்கும் ஒரு படுக்கை விரித்தி வை, என்றேனும் ஒரு நாள் உன்னருகில் நான் வருவேன், Yeah. இன்னொரு பொன்னேரம் என்னை தேடி வந்தால், காலம் ஒரு செங்கோலை என் கையில் தந்தால், உன் கனவும் என் கனவும் ஒன்றுதான் என் ஒரு பொழுதில் நிறைவேறும், உன் கல்லறையின் காதுகளில் நல்ல செய்தி அரங்கேறும். I almost felt like it was a cheesy ending to that, but Vairumuth எழுதினாக்க he was probably paying tribute to Karunanidhi than anybody right. else. Right. But எனக்கு புரியல, their parts were clearly different, but I think they are both saying நம்ம ரெண்டு பேரும் ஒண்ணுதான் நினைச்சோம் அப்படின்னு. அவங்க ஒண்ணுதான் நினைச்சாங்களான்னு எனக்கு புரியல. I think they both had நினைச்சாங்கன்றது தான் திராவிடியன் மாடல். அவங்க பேசுவாங்க இல்லையா அந்த மொட்டை மாடியில பசி இருக்க கூடாது. that is the Anand's will, and his problem is like எல்லாருக்கும் எல்லாமும் கிடைக்கணும், or ஜாதி இருக்க கூடாது, இது இருக்க கூடாது. To an extent, I think they both lived up to that legacy in the and like, that's what they kind of work towards, despite all the other issues that you can point out with Dravidian politics or whatever it is. But they did make progress on the same front: education, women empowerment, trying to stubble caste system or anything like that. And I thought it was okay. Perfect. So, in summary, after like doing a mental jog of this film throughout, how is Iruvar placed in the history of Tamil cinema, Hemant? And I would say definitely our top 5 films in Sanna. This is one of the films that we should definitely not take light. நிறைய விஷயம் நான் சொன்ன மாதிரி நம்மளுக்கு வந்து ஹிஸ்டரி பத்தி ஒரு பெரிய புரிதல் கிடையாது, இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கிடையாது, எதுவுமே கிடையாது. நம்மளுக்கு வந்து we always live in the present and we think that's the best time. Documenting history is considered as almost a useless job. நம்ம ஊர்ல யாரும் பார்க்க மாட்டாங்க. ஒண்ணு பண்ணா ரொம்ப அகடமிக்கா பண்ணுவாங்க, இல்லாட்டி பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப நேரம் பண்ணுவாங்க, அதை பார்க்கறதுக்கு ஐடியா இருக்காது, ஆர் கம்யூனிகேஷன் இஷ்யூஸ். ஐ திங்க் நான் முதல்ல சொன்ன மாதிரி இந்த படத்துல வந்து if you watch this movie, it gives you a good sense of how the Dravidian politics evolved, how movies evolved, how people of that time started out with a certain intent and how things can go wrong and so on and so forth, while actually telling a story of two people. Sure. என்ன பொறுத்த வரைக்கும் I feel it is very relevant even today. ஏன்னா இப்ப யாராவது வந்து தமிழ்நாட்டிலயும் சரி ஆந்திராலையும் போய் என்னையா உங்களுக்கு சினிமாவை பத்தி இப்படி ஒரு பைத்தியம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, this movie has an answer to it. In the intersection of politics, life, common life and cinema were so tied together. That is exactly the reason why movies are considered movies today. எப்படி வந்து நம்ம ஸ்டுடியோல இருந்து நாடகத்துல இருந்து ஸ்டுடியோ செட்டப்ல இருந்து ஸ்டுடியோல இருந்து இண்டிபெண்டன்ட் செட்டப் மாதிரி இப்போ பிலிம் ப்ரொடியூசர்ஸ் இந்த மாதிரி ஹண்ட்ரட்ஸ் ஆஃப் க்ரோஸ் போட்டு படம் எடுக்கிறாங்களோ, இது எல்லாத்துக்கும் ஒரு காரணம் அங்கேயும் இருக்கு, அந்த படத்துல ஒளிஞ்சிட்டு இருக்குன்னு. அதே மாதிரி பாலிடிக்ஸ் வந்து why is it divisive? It's probably divisive across the world. But if somebody wants to understand, நீங்க சொன்ன மாதிரி ஹிஸ்டரியோட interested in Tamil history or Dravidian politics, this probably is the only movie which probably we can show to anybody even 25 years later as something that as like a documentation of it. Sadly. But it's a significant work of cinema of that showcases Mani Ratnam's talents, A.R. Rahman's talents, and Mohanlal for being and Prakash Raj. சொல்லாம விட்டான் தப்பு. மோகன்லால் and Prakash Raj. Oh yeah, and of course Aishwarya Rai for a first film was amazing. Yeah, definitely. No, Aishwarya Rai in Iruvar is very different than Aishwarya Rai in Jeans. That is, why it is, right? And that is the reason. So anyway, this has been such a long marathon discussion. So it took us a long time, but it was great. I hope everybody who's watching enjoyed it. If you're still watching, thank you so much. And அடுத்த மணிரத்னம் ரெட்ரோஸ்பெக்டிவ்ல சந்திக்கிற வரைக்கும் நன்றி. வணக்கம்.